Can I start? I can still hear the background music. All right. Let's see. Okay. Welcome everyone to the topic implementing Microsoft Teams governance using Power Automate, Microsoft Graph API, and SharePoint. Before we continue with the topic in hand, we would like to thank our sponsors because of their unless we have a generous support from our sponsors, the event or conferences like this are not possible. So make sure while you're watching these videos, definitely check out their links and check out their services. And if you are in person there, definitely check out the various booths over there. Unfortunately, I cannot be there in person. Hopefully by next year, I should be able to travel again and can be there with you in person. So who am I? My name is Prashant G. Goyer. I was born and raised in India, came to United States in 2007 for studies. I'm University of Maryland College Park alumni. I co-authored a book, PowerShell for Office 365. I also acted as a technical reviewer for the book Pro SharePoint 2013 Administration. I am from Washington DC area of United States, and we organize a lot of community conferences. Before COVID pandemic, everything used to be in person, but now slowly, and ever since the pandemic has started, we have converted all our conferences to virtual only. And most likely starting next year, we'll be having hybrid conferences, like part of the attendees will be in person and part will be virtual. So if you are interested, you can check us out. The information about us on either cloudevents.com or on meetup.com. I am recipient of Antarctic Service Medal. I got this award from US government for the work I did in Antarctic continent back in 2008. And since 2017, I am recipient of Microsoft MVP award. Those of you who are not familiar with this award, I don't work for Microsoft. It's just the additional recognition that Microsoft gives out to the folks who does technical contributions. And these technical contributions can be in the form of writing blog posts, participating or contributing to the open source project, speaking at various conferences, answering people's questions on various public forums, providing direct feedback to the Microsoft product groups. And typically this award lasts for 12 months or 1 month or 1 year only. And after 1 year, you have to submit your contributions again. And if your contributions are good enough, then Microsoft will give you this award for additional 1 year. So I'm getting this award since 2017, and right now my categories are artificial intelligence and business applications. And I currently work as cloud solution architect at AIS, where I focus on intelligent business process automation, where I use variety of the products and services in Microsoft 3 Cloud, such as Microsoft Power Platform, Microsoft 365, Azure, and Azure AI. And I work at AIS Western Virginia office. And AIS has been providing services in Microsoft ecosystem from last 40 years. And we have been recipient of Microsoft Partner of the Year award on multiple occasions. Just like all other organizations, AIS is growing and we have a lot of open positions. So if you or anyone in your network is looking for a change and they are located either in USA, Canada, or UK, we have a lot of openings. You can either check us out on our career website, or you can also send your resume to me at prashant.goyer@ais.com. Again, you can be 100% remote as long as you are located in any of these 3 countries. So let's see, this is going to be the agenda for today. We'll talk about the key components of Microsoft Teams. So just spend like 1 minute, especially if you're totally new to Microsoft Teams. Then we'll talk about automated governance of Microsoft Teams. What are some of the options we have when it comes to provisioning new teams? We'll talk about Microsoft Graph API, Power Automate, Logic Apps. We have lots of demos, key takeaway, and Q&A. I know this is a live stream, so if you have any questions, feel free to post those questions in the comment section or in the chat. I have a Damien with me who is definitely going to help us in terms of navigating or monitoring those chats. So if you are not familiar with Microsoft Teams, this is just a 1 minute introduction to you. So when you sign up for Microsoft Teams, these are the standard functionality we get. We get chat, we get teams and channels, we can have meetings, we can also add the voice support. That means you can use
teams for conference calls, and also you can have a dedicated number. You can also add apps, bots, and connectors to your Microsoft team. And when it comes to the governance, you'll see that there are multiple options when it comes to implementing governance. And Microsoft Team is just one example, but it can be anything. It can be Power Platform governance, it can be your Azure governance, or it can be your SharePoint governance. And when it comes to implementing governance, you always have two choices: whether you would like to implement your governance policies manually, or you would like to use some kind of automation there. And in today's talk, we'll be focusing on the second part, which is how we can implement automation in some of the governance policies that you would like to implement. So why we should consider automated governance? Because it helps you to ensure consistency. It empowers the end user, where you have all this required automation or automated governance policies in check, so that the user just have to focus on using the system. They don't have to focus on other aspects that goes along with the governance of it. And it also helps you to reduce the admin overhead. Like, this is the number one reason many organizations opts to using the automated governance, because in case there is no automated governance, then you are relying on your IT department to do a lot of things manually. And these are some of the various ways you can implement automated governance when it comes to Microsoft Teams. You can have retention policies. You can limit who can create the new teams in your tenant. You can have expiration policies, and you can also have team naming policies. Like, why it is important to have team naming policies? So if you're not familiar with the backend infrastructure of Microsoft Team, whenever you create a new team, along with the team in the backend, a SharePoint online site collection get created, and also a Microsoft 365 group get created. So I have seen various instances where a lot of companies, especially when the teams was new, they started creating some teams, but they use like a very specific name, like HR team or finance team. And if you use that, that means if you really have to create that team again, either you have to delete that team, or you have to take control of the team, and then you have to figure out like how to best discard that old information that was there. So it's really important that your organization has a proper naming convention for the teams, because if you cannot figure out by just looking at the team what this team is for, that means your policies are not working there. You can also have expiration policies, which are highly recommended, because even though Microsoft 365 is a service provided to us by Microsoft, and they are in charge of hosting the entire infrastructure with it, and because of that, I have seen a lot of instances where for testing some feature, some users create a team, but after a few days, they just forget about that, and then that team just sits there, and no one is using it, and just additional resources that it's going to consume in your tenant. So it's really important that you have some expiration policies. If you are using a team for, let's say, a project, or if you're using for testing, then you should have some corresponding expiration policies along with it. And when it comes to the content expiration, if you have enabled that, then typically the owners get notified via emails, and they get a periodic notification. And during that time, they have an option of renewing the team or let it expire. And let's say for some reason the owners forgot to take action, and that they really needed that team, and that team got automatically deleted, then admins can restore up to 3 days after the content expiration. That's why it's very, very important that your team should have multiple owners. That way you are distributing the responsibilities between multiple owners over there. You can also reduce who are the users who can create the teams, and for that you can use security groups, so that if someone is a member of security group, then only they can create a new team. If they are not, then they have to work with someone else who has access. However, this automated governance comes with some additional licenses. For example, you need Azure AD Premium Plan 1 to have the team naming policies, expiration policies, and if you would like to limit who can create a team. And you also need E3 and above for creation of retention policies. So in this demo or in this talk, what we are going to cover is how you can implement some of this automation without having to worry about additional licenses that comes with it.
And for that, we'll be use combination of Microsoft Graph API and also Microsoft Power Automate and all Logic app. So if you are familiar with Microsoft 365, especially SharePoint, in SharePoint we used to have in SharePoint on-prem something called templates. The team templates work on the similar line, where you can have pre-built definition for a team that includes channel and apps. We can have the similar concept in SharePoint Online as well, where you can create some templates, and when you are creating a new SharePoint site, then that site gets created with all the required pre-built features that you want. So these are some of the properties that are supported when it comes to the team template. We can provide the team name, description, visibility, settings. We can also provide the installed apps and pin tabs. These are some of the properties are not supported yet, and Microsoft is working on adding the support for those things. And these are some of the standard templates that you'll see whenever you create a new team using the UI. It uses the standard template, but you also have option of creating using some other out-of-the-box template, and you can also create your own template as well. So this is how we are going to build automation. Whenever a user needs a team, they will submit a form, and that form can be created using technology of your choice. You can use Microsoft 365 or Office 365 forms for it. You can use SharePoint, you can use Power Apps, you can use Power Virtual Agent, or you can use any third-party product that you may be using, such as Webcon, or let's say K2, Maintex, or maybe any other custom built web part using SharePoint framework or any other technology. The important point is where exactly you're saving that request data, and from there onward, then you'll be using that data to implement your automation. And once the user submitted data, in our case, I'll be using SharePoint as a form. Then approval process will start using Power Automate. And if the request gets approved, then using Graph API, we'll be creating a team using proper naming convention and using the appropriate template of your choice. So when it comes to automatic provisioning of the teams, we have multiple options in front of us. You can either use a combination of Microsoft Flow or Power Automate plus Microsoft Graph API. However, to use Microsoft Graph API via Power Automate, you need Power Automate Premium license. You can use combination of Flow, Microsoft Graph API, Azure Function. In this scenario, you'll need Power Automate Premium license and Azure Subscription. You can use combination of Flow, Microsoft Graph API, and Azure API apps. In this case, you'll need Power Automate Premium license and Azure Subscription. You can use the combination of Logic apps and Microsoft Graph API. In this case, we'll need only Azure Subscription. You can use combination of Logic apps, Microsoft Graph API, and Azure Function. Same thing, you can replace Azure Function with Azure API apps. Let's say for some reason in your organization you don't have access to either Power Automate or to Azure, then you can also use the combination of PowerShell scripts and Graph APIs, where the scripts are running locally in one of your servers or in your infrastructure. You can also use a combination of console application and Microsoft Graph API. I personally don't recommend these options. And in this particular session, the demos that I'll be conducting is the first demo we'll conduct where we'll be creating a new team using the combination of Flow and Microsoft Graph API. And in the second demo, I'll be creating a new team using the combination of Logic apps and Microsoft Graph API. So before we jump into the demo, if you are not familiar with Microsoft Power Automate, let me give you a quick refresher of it or a good introduction of it for a couple of minutes. So Power Automate is part of Microsoft Power Platform. And in Microsoft Power Platform, we have Power Apps for application development, we have Power Automate for workflow automation, we have Power BI for business analytics, and we have Power Virtual Agent for intelligent virtual agents, and we have Power Pages for website development. And there are multiple services are there under Microsoft Power Platform umbrella. We also have AI Builder, and we also have PowerFX, which is a low-code programming language.
Power Automate's consumption is increased rapidly. And again, this is a slide I got from recent talks that Microsoft did at Build conferences. There has been like 150% growth happened in the Power Automate action. Now we have more than 650 connectors or pre-built connectors available. And of course, you can build your own custom connector as well. And there are like million plus monthly Power Automate users are there. And you can use Power Automate to build automation that connects with variety of the products and services. And those products and services can be in the Microsoft ecosystem, or those can be non-Microsoft systems such as Salesforce, Google Drive, GoToMeetings, ServiceNow, etc. So Power Automate has a good list of templates. And if you are new to Power Automate, I highly recommend you to use templates because templates will give you some headway in terms of how to, let's say if you have to implement certain automation and you are using combination of different products, and then if there is a template available for it, then you just have to use that template and just configure a few things, and you will have your automation up and running within a few minutes. So now let's talk about what is Microsoft Graph API. So Microsoft Graph API is a gateway to the data and intelligence in Microsoft 365. It provides you a single endpoint called graph.microsoft.com, and using that endpoint, then you can access data that is there within your Microsoft 365 tenant. And that means if your data is in Delve, Excel, Microsoft Booking, Microsoft Team, OneDrive, OneNote, Outlook, Planner, SharePoint, Workplace Analytics, you can use that. You can use that with enterprise mobility and security services as well. And you can use some Windows 10 services as well. And if your data is in Dynamics 365 Business Central, that data is also exposed via Microsoft Graph API. So before we jump into demo, let me quickly give you a 2-minute introduction of Microsoft Graph API, especially if you are not familiar with it, or if you are seeing this for the subtitle for the first time. And I prefer to have subtitles running while I'm conducting this demo. So let me resize this window a little bit. So use your favorite search engine and favorite browser, and just search for Microsoft Graph API. And this is the link we are looking for. So on this particular link, you will see a really good documentation from Microsoft. But my personal favorite on this page is on the top right corner, you see this Graph Explorer. Click on that. Graph Explorer is an open source tool or product that Microsoft has created, which we can use to quickly test the Graph APIs. So here you will get information. Okay, let me start this in incognito mode real quick. So when you start for the first time, the data that is available to you is via a demo tenant. And here, if you look at the central section, that is where you can test your Graph API calls. Here you can specify what particular operation you would like to do, the version of API, whether it's going to use the generally available APIs, which is version 1.0, or whether you want to use the data API. And this is where you will be configuring your endpoint URL, and then you can specify your request headers, your access token, and once you run the query, then this is where you will get your response. And if you look at the left hand side, some of the pre-built samples are available for you. For example, if I click on Get My Profile, and now this query is again running against a demo tenant. So this is what I get in form of the response. And if I expand, you see or scroll down, there are like multiple options available here in terms of like the API calls are segregated between Microsoft Teams, Microsoft To-Do, OneDrive, and the API that we're looking for is, okay, I would like to create a new team, then what kind of API call I have to make. And some of the API calls you'll see are not available because right now we haven't signed in yet. So the first thing I need to do is I need to sign in. So for that, let me quickly sign in. And once you click sign in on this one and you successfully sign in,
this is what the look the user will look like, where you see your name of the tenant, and if you expand the tenant, and if I click on the post, so this is particular call I have to make. The another way to find out how exactly you can find out what kind of API call you have to make is, again, go to the graph API, and here you will see in the left hand navigation the various calls which are available to you. For example, if I look here and expand the teamwork, and sorry, if I go here, okay, there should be an API for team. Okay, all right, and here you can find out information about a specific API. So if you are looking to create a team, then this is the request you have to make, and these are the various information that you have to pass. You can pass, like, for example, what is going to be the display name, the description, the visibility, some other information, like whether you would like to pass some information about the members, the owners, and this is the sample call you can make, and you will see some other calls available as well. Now let's go ahead and I will show you the implementation of that. Before that, give me a minute. Today is Saturday and my son is with me at home, so I just had to be with him for 30 seconds. So just bear with me for this. Thank you. Sorry about that, and I appreciate your patience. He's all set, and now we can continue with the talk. So in this demo, what I have done is I have created a simple SharePoint list, and here, let's say if a user needs to create a new team, what they will do is they will just come here and submit the request. And while doing that, they will specify what the name of the team they need. So let's call it as this app Summit ES. And then department, let's in this case use the IT department, and that's it. And let's quickly save this. And what I will do is I will submit one more request because I would like to use two services here to create a new team. So first we'll create Power Automate, and the second time we'll be creating the team using Logic Apps. So here, this is just for me to specify which automation we are going to use in the backend. That's why I selected Microsoft Azure Logic Apps here. But here, the basic information we need is the title, the department, and that's it. And as soon as the request gets submitted, I have created a Power Automate which will get triggered, and this is the name of the Power Automate, and then I will show you its implementation. So first thing is I have selected the trigger, like whenever a new request gets submitted in that particular SharePoint list, then this particular Power Automate should start. And then I'm initializing a bunch of variables. So first variable I'm initializing is Azure AD Application ID, Azure AD Directory Tenant ID, and Azure ID Client Secret.
Now you may be wondering why I need this information. The reason that is we are going to use call Microsoft Graph API from this flow, and we need this information for the authentication and for the permissions to use Graph API. So first thing we need to do is we need to go to portal.azure.com, and we need to register our app up first. So for that, let's go to the Azure Active Directory. Here, let's go to app registration and just click on new registration. And let's call it as Visa Submit Yes. And this is the option you have, like the supported accounts type. The default one is the accounts in this particular tenant only. Since we are using this to create a new team, this is sufficient, but depending on what kind of what kind of business problems you're trying to solve, you may have to go with other options. And we'll go with the default one and click register. And now our app is registered now. Now let's note down a couple of key information here. So first thing we'll be noting down from the screen is the application or client ID. And the second thing we need is the directory or tenant ID here. All right. And now let's go ahead and go to click on certificates and secrets in left-hand navigation. So when it comes to the credential management, you have two options. You can either use the combination of client secrets and ID, or you can use certificate-based authentication. So for production scenarios, certificate-based authentication is highly recommended because it is more secure. However, for the sake of this demo, I'm going to go with the client secrets because it's quick. So I'm just going to click on new secret. Let me provide the name, biz app submit yes, and then when it will going to be expiring. So you can provide a custom value, but the default is 3 months or 6 months, or recommended is 6 months, but you can choose your custom value as well. So I'm going to go with 6 months and click add. And as soon as it's get added, note down this value. This value is very, very important. This is like your password, or this is your client secret. And if you forgot to copy this, then you have to regenerate it again. Now, so far we have configured, we have created the app, and we have configured, created the secret. And then next thing we have to do is we have to provide the permission. So whenever you register an app, the default permission that app has is the app can read the user data. But since we are going to make call to the Microsoft Graph API to create a new team, we have to assign appropriate permission to this app. So first thing we'll be doing is click on this button called add a permission. And here you will see like most of the Microsoft services are available here. For example, Microsoft Graph. But if you see Azure Communication Services, Power Apps Runtime Service, Power BI service, but the service we are looking for, which is frequently used, is Microsoft Graph. That's why it's on the top. So click on it, and then we have option of choosing which type of permission we need, whether we need delegated permission or we need application permission. So since we have to run our application in the background, we are going to go with application permission. You will be using delegate permission for your app if you are using doing some certain operation in the context of a user here. So I'm going to go with application permission, and then here you will see there are like many services are listed, but the service we are interested is in team. So here, if I expand team, then I would like to give this option to create the new team. And again, while assigning the permission, you should always follow the rule of assign the least amount of permission that are required. So in this case, the only permission this app needs is to create a new team. So I'm going to go with that and add the permission. And then you have this other option, whether you would like to grant consent for all the users. I'm going to go with that because our application is going to be running in the backend. Okay, now we are all set as far as Azure Active Directory is concerned. And now I will go back to my Power Automate. And here then you will be specifying
what's your application ID is going to be. And if you forgot to take that down, you can always go back to your app. And this is the application ID we are talking about. The second is the directory ID, which is going to be this. And the third variable is the client secret. And then first thing we are doing is we are starting a Power Automate approval. And if the request is approved, then we are making a call to the Microsoft Graph API to create a new team. Now, you may be asking me a question is, since we are using Power Automate, why I have to use Graph API? Why just can't I use an out-of-the-box action that may be available to create a new team? So let's quickly go ahead and see and find out if we have any action to create a new team or not, okay? So team, Microsoft team. And you see here, there is an action available to create a new team. So let's expand that and see what options we have. So the only thing we can specify when you create a new team is what's going to be the name of the team, the description and visibility. We don't have additional options such as we cannot select the template and some other stuff. And that's why in this case, we are going to go with a Graph API, because Graph API gives you much more option than just providing the name, description, and visibility. So the first thing we need is, so this is the connector or the action we had to use is HTTP action. And this is the post call. And how I know like what kind of operation, what kind of call I had to make, you can just find that out from the Microsoft documentation, or you can also find out from if the sample is available from the Graph Explorer as well. For example, if you can see here, we have to make a post call, and this is the URL, and this is the body that we have to send. So here you can see here in the body, what I have done is in the display name, I have used the combination of department and title. So that means this is the naming convention I'm using, where if a team is for a specific department, then the name of the department first, and then the title. And again, you can use any naming convention that your organization uses here. Then you specify the description, and then we are also specifying the template. So here I'm going with standard template, but in case if you are you use a different kind of template, you can provide that value as well. And now in this particular HTTP action, if you scroll down and you expand, then you'll see some option about authentication, like how exactly the authentication will work when this particular call will make. And if I expand this, I have the by default option is none. Then there is a basic client certificate, Active Directory OAuth, and raw. I'm using Active Directory OAuth, and in that, then I'm specifying this information. So in the authority, in this case, is going to be https login.microsoft.com. Then I had to specify the tenant ID, which I got from my app, which is registered in Azure, which is this one. Then I got specify the audience. The audience in this case is graph.microsoft.com. Then the client ID, which I got from my app here from the Azure AD. And the secret again, which I got, which I created in my Azure AD app. And then if the call is successful, then a new team will get created. And then we are just updating some information in the SharePoint request that where the user initially made. So let's go ahead and quickly see how these things look in action. Since we used Teams approval, like a Power Automate approval, we have multiple ways where the approver can take action. So the approver can go to the Power Automate UI and find out the requests that are pending for his action, or the approver can also go and look at the email that comes here. So approver has two options to approve this request, either or to take action on this request. Either they can do that via email, or they can do that via the Power Automate UI as well. So in this case, I'm going to go ahead and click approve using Power Automate UI. Okay, and then confirm. And as soon as this gets submitted, if everything is working fine with our flow, then a new team should get created. So let me refresh this.
And let's see if our flow has finished its execution or not. So as you can see here, this is the one. It took like 9 minutes, almost 10 minutes, because I took like 10 minutes to approve the request. But looks like uh, the team got created. So let me go ahead and go to the Microsoft Team UI and see whether we have a new team here or not. And the name of the team should start with BizApp. So as you can see, the department is IT, and this is the new team that's got created. And again, we use the standard template. That's why this team just got created with the team and a general a channel here. Now, one thing you will notice here is if I go back to this particular flow, and if I look its implementation, and if I scroll down and if I explicitly look at the HTTP action, and let me go ahead and add another HTTP action here. So as you can see, the HTTP action or HTTP is a premium action. That means since I'm using HTTP action in this particular flow, either I need to have a Power Automate per user license or Power Automate per flow license, which depending on your organization, you may or you may not have. But what if you don't have access to that license and now you have to make a decision to purchase it? Now, in this particular use case, chances are if you are using this kind of flow to create, let's say, maybe a 10 or 15 teams in a given day, the chances are your cost of using Logic App will be much cheaper as compared to going with the premium version of Power Automate. So with that, let's change back to the slides, and I will start talking about the Logic App in case you're not familiar with that. So Logic App is a service available with Microsoft Azure, and it is like a de facto workflow engine for Microsoft Azure. It is built on the serverless principles. It can be scaled up automatically based on the demand, and there are many connectors available across the on cloud and on premise, and everything begins with trigger, just like in Power Automate. And by the description of Logic Apps, you may find that from the outside description, both Power Automate and Logic App sounds kind of similar. Now let's see how these two services are connected to each other. So Azure is Microsoft one of the public cloud offering, and Logic App is one of the workflow engines available there. When Microsoft initially launched Power Automate in 2016, that time its name was Microsoft Flow, and Microsoft Flow is built on the top of Logic Apps. There are still a lot of features or commonality between these two products. However, now each product has its own unique feature. For example, Designer, a lot of actions and trigger are pretty identical in Logic Apps and in Power Automate. However, over the course of last 6 years, Power Automate has added its own unique features which are only available with Power Automate. For example, business process flows, desktop flows, additional actions like SharePoint approvals, which are not available with Logic App. However, there is still a lot of commonality between these two products. For example, Designer is still pretty identical. A lot of actions, the triggers are pretty identical. And behind the scene, whenever your Power Automate Cloud Flow get executed, it uses a flow runtime, and that flow runtime behind the scene uses the Logic App runtime. So essentially, whenever you are executing a flow, you don't have to worry about it, but Microsoft behind the scene is executing a Logic App for you. Now here I have a screenshot. One screenshot is the sample that we saw so far, like the creation of new team. One screenshot is for when we use Power Automate. Another screenshot is for when we use a Logic App. And you can just type your guess in the chat window, which one is which, like which one I build using Power Automate and which one you build with Logic App. Because I have purposefully hidden the header and the left-hand navigation, because that will give away which particular service I have used. But if you hide the header and the left-hand navigation, and if you just focus on the screenshots here, the designer is pretty identical here. Let me go ahead and remove the header and left-hand navigation. Now you can see
The screenshot on the left, I created the automation I created using Power Automate, and one on the right I created using the Logic app. And let's say, and one of the key difference you'll see between the pricing for Logic apps versus Power Automate is licensing is different. It's based on per user or per flow, and sometimes or most of the times it may be already included or bundled with your Microsoft 65 or Dynamics 65 subscription. Logic app, since it's part of Azure, everything is consumption based, and depending on how many times your Logic app is getting executed, the price of your automation may be a lot cheaper as compared to going with the premium version of Power Automate. And let's say if you start building automation using Power Automate, but because of some reasons or some licensing consideration, you would like to use a Logic app, there's an option available within Power Automate where you can export your Power Automate or Cloudflow as a Logic app template, and then you can use that JSON file and deploy it as a Logic app. And while deploying that, you will need to configure a few actions again. If any action is not available in Logic app, you have to get rid of that action and add corresponding action from Logic app there. So with that, let's go ahead to the demo. In this demo, what we have done is we have implemented the similar business logic. However, in this case, we have used the Power Automate, Logic apps for our automation. So let me resize this window so that the subtitles are also visible while I'm showing this demo. So this is the Logic app I have created. And if I go to its edit, and if I show you the designer, the actions are pretty identical, or the business logic is pretty identical. This Logic app gets triggered whenever a new team request gets submitted in this particular SharePoint list. Then we are initializing a bunch of variables. The information about this is just like the same information that we just added in the Power Automate from the app that we registered in Azure AD. And then we are making, the first thing we are doing is we are using a different action here, because since the SharePoint approval is not available with Logic app, we are using another way of approval, and the only approval that is available in Logic app is email-based approval. And that means the approval get an email, and if the request is approved, then we are making the call to the Graph API, and the implementation is exactly identical. If you look at the HTTP action here, and if you scroll down, the authentication, everything is pretty identical there. And if the request to the Graph API is successful, then a new team will get created. So let's go back and see. So this one, this Logic app is running, and now it's waiting for the approval. Now let me go back to the Outlook, and let's see the request that I got. So this is the request I got from the Logic app to approve the creation of this particular team. And let me click on this email and approve it. So it looks like I send it as approved. Now let's go back to the Logic app. And if everything is fine with the business logic, then a new team will get created within a few minutes or seconds. Okay, looks like the request got successfully executed. You can see in the left-hand navigation, this request got completed successfully. So let me go back to the Microsoft team here, and let's click refresh. And now we should be seeing a new team created, and this team we created using the combination of Graph API and Logic apps. So let me scroll down here. And as you can see, the IT Biz App Summit we created using Power Automate. The sales one we created using the Logic app. Okay. And now if you look at the Logic app, if I go back to the Logic app designer and if I click edit here,
And if I click on add an action, and let's select the HTTP. And as you can see, compared to Power Automate, you won't see a premium icon in front of it, because the way the pricing for Logic App work is everything is based on the consumption. So that means an HTTP is not a premium action or connector here. So let's go back and to the slides now. So now if you are interested in trying out, let's say Power Automate, and you don't have access to Power Automate or Microsoft Teams or Power Apps or Power Virtual Agent or Power BI, there is a really good program available from Microsoft called Microsoft 365 Developer Program, where you just have to go to this particular link, sign up for this program. And once you get a welcome email, that welcome email will have instructions to provision your personal Microsoft 65 tenant for free. That tenant will come with E5 subscription, and you will have 25 users, and you will be a global admin. And using that tenant, then you can play with Power Apps, Power Automate, Teams, SharePoint, Exchange, Planner, and various other services. And using this tenant, you can also sign up for some trial licenses for Power Platform products as well, such as Power Apps, Power Automate, and Power Virtual Agent, and Power BI. As long as you are using this tenant for personal training and development, Microsoft will keep you let you use this tenant even after initial validity, which is 90 days. And they will keep on doing it as long as you are using this tenant for personal training and development and you're not violating any licensing terms. You can also sign up for the trial going to the products.office.com, but there you have to use your credit card. Now, to use or to explore Logic apps or to get to play with Logic apps, you need Azure subscription. There are various ways where you can get your personal Azure subscription. My favorite one and recommended one is, if you have access to MSDN, go to your MSDN portal and activate your monthly credits. Because via this program, you get some fixed credit per month for free without actually having to use a credit card. That means if you exhausted all the credits within the first 2 days of the month, your subscription will be disabled for the remainder of the month. But come next month, you'll again have the credits, and then you can start using your subscription. You can always sign up for the free trial, but for the free trial, you need the credit card, and depending on your country, you get some fixed credits, Azure credits for free. For example, in the United States, we get $200 of credits with the free trial. You can also sign up for Azure for Students, where you don't need a credit card. All you have to do is you need to have a valid EDU account, and you can go to this particular link and find out whether the EDU account that you have qualifies for Azure for Students or not. So hopefully the content we covered today made you explore the governance option and automatic creation of Microsoft Teams using the combination of Power Automate, Logic Apps, and Microsoft Graph API. And if you don't have required access to try out various features in Power Platform or Microsoft 65, definitely check out Microsoft 65 Developer Program. So these are the things we covered today, and these are the references I use. With that, we come to an end to our talk. Do let me know if you have any questions or comments, and these are some of the important links that you can bookmark regarding the BizApp Summit 2022. And these are my contact details. If you have any questions, please do not hesitate to reach out to me on email, on LinkedIn. I'm also available on Twitter. With that, thank you very much for joining us today. Stay safe and stay healthy, and let me know if you have any questions.
Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según en donde se encuentren. Es un gusto nuevamente poder participar del Bit Summit España 2022. Hoy vamos a estar conversando junto con Gastón Cruz. Gastón, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Bien, todo muy bien. Bueno, primero que nada, antes de presentarnos, les quería contar que vamos a estar conversando y haciendo un tema que venimos como evolucionando un poco también la charla y mostrando diferentes aspectos de cómo generar un Power Virtual Agent, un asistente virtual, que de alguna manera nos sirva como un administrador de lo que es nuestro tenant de Power BI. Algunos de ustedes nos han visto en algunas charlas. Bueno, lo que vamos a ver hoy es como una pequeña evolución hacia, bueno, realmente poder llegar a tener el control sobre un tenant, y bueno, y cómo llegar a esto, los que vamos a ir mostrando, más allá de una introducción teórica que vamos a hacer, y algunas slides como para que estén en el contexto, porque no siempre todo el mundo entiende o tiene que saber de todos los puntos que vamos a usar. Lo rico de la charla es la demo, donde vamos a ir repasando algunos puntos importantes, dándoles los tips para que, bueno, el que realmente le interese y les guste este tipo de aplicación pueda seguir por su camino, agregando funcionalidades y demás. Y un poco por ahí es donde vamos a ir con la charla. Nuevamente, gracias a todos los organizadores. Obviamente, gracias a los patrocinadores. Estoy viendo un par de empresas amigas por ahí, así que bueno, gracias a todos por la organización, por el apoyo, porque también se necesita un poco de todos para que esto siga adelante. Bueno, antes que nada, vamos a presentarnos. Mi nombre es Alex Rostán. Algunos me pueden conocer de algunas charlas. Estuve un tiempo también por ahí haciendo algunas cosas en España con Encamina. Ahora me encuentro en Canadá, en Slalom, trabajando como principal en el Microsoft Center of Excellence, un poco con el foco en lo que son las Business Applications. Yo soy uruguayo, pero bueno, actualmente viviendo en Canadá. Soy MVP en Business Applications. Como les comentaba, estoy enfocado en lo que es Power Platform y también Enterprise Solutions, un poco la mezcla de lo que es Office 365 y Azure, y por ahí es mi mundo en lo que estoy trabajando actualmente. Lidero lo que es el grupo de usuarios de Power Platform en Paraguay y Uruguay, y junto con Gastón, Javier y Cristóbal también estamos en este hermoso proyecto que seguimos trabajando, que se llama Azure en el Hogar, que nos permite conocer a muchas personas, muchas historias y muchos actores dentro de la tecnología aplicadas a diferentes áreas, que eso es lo que nos gusta del hogar. Bueno, Gastón, te dejo a ti que te presentes. Bueno, como decía Alex, buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde se conecten a escuchar esta charla. Gastón Cruz es mi nombre, otro uruguayo también perdido por el mundo. Yo me encuentro viviendo en Seattle, en la ciudad dentro de Estados Unidos, y me moví acá hace 3 años con mi familia. Soy director para la empresa Slalom aquí en Estados Unidos. A su vez también soy MVP en la plataforma de datos. Y me desempeño como arquitecto en plataforma de datos en general, ayudando un poco a clientes a organizar el tema de roadmap, hacia dónde vamos en cuanto a consumo de cultura de datos, modernización y demás. Y a su vez soy líder en el grupo de usuarios de aquí de Power BI en Seattle, y con justamente Alex, Cristóbal, Javier, organizamos el Azure en el Bar, donde conversamos de forma distendida con mucha gente de la TAM y de diferentes países, regiones, donde compartimos un poco el tema de proyectos, experiencia, cómo empezar en el mundo de tecnología, cómo es el tema de aprendizaje, el tema de comunidades y demás. Y bueno, de vuelta, repito, gracias a todos los que organizan esto, gracias a los sponsors que hacen esto posible, y que la comunidad vaya creciendo año a año como venimos viendo. Gracias, Gastón. Bueno, vamos a arrancar. Esta slide, que capaz que en el 2027 la cambio, cuando todo el mundo realmente entienda, y quiero que se entienda de que la palabra entienda es que no se hable más de que la inteligencia artificial es algo que no podemos aplicar o algo que se necesita algo extra, incluso para el desarrollador, para los desarrolladores.
¿no? Y decir, no, porque data science y demás. No, la inteligencia artificial no es el futuro. Podemos aplicar un montón de modelos, un montón de algoritmos. Hay infinidades de proyectos open source, y de un montón de cosas donde las puedo aplicar a mis proyectos personales, académicos, empresariales, donde esté, y puedo aplicar inteligencia artificial. Y entonces, por eso digo, no es el futuro, y que obviamente que no tiene que ver con autos voladores, sino tiene que ver con que puedo empezar a aplicar diferentes modelos, puedo empezar a hacer mis aplicaciones, como yo tenía un área antiguamente en una compañía que trabajaba que se llamaba Smart Applications, y en Smart Applications no habíamos ningún data science trabajando en Smart Applications, simplemente éramos entusiastas que lo que hacíamos era aplicar algunos modelos o servicios cognitivos a diferentes aplicaciones para resolver un problema que un cliente necesitaba. Y no había ningún genio desde el punto de vista de hacer modelos matemáticos y predictivos y regresiones. No, simplemente entusiastas, obviamente, tenías que tener una capacidad para poder entender cómo aplicar diferentes modelos, pero hasta ahí llegábamos, y creo que eso es súper importante. Justamente de eso es que está lo que son los Cognitive Service o Azure Cognitive Service. Claramente nosotros nos vamos a enfocar al lado de la tecnología Microsoft, pero para abrir un poco más la cabeza, los servicios cognitivos hay en un montón de otras plataformas y otras nubes que también puedo utilizar y también puedo jugar. Claramente los invito a ingresar a lo que es Azure Cognitive Service y empezar a ver que los diferentes servicios cognitivos nos permiten aplicar inteligencia artificial a un montón, como dice el slide, a un montón de escenarios con muchas características. Esto significa que hay servicios cognitivos para decisión, para lenguaje, para voz, para visión, para conocimiento, donde yo puedo generar desde knowledge bases, desde bases de conocimiento, hasta puedo generar un servicio cognitivo que a partir de lo que va aprendiendo y que va sucediendo en mi aplicación pueda tomar una decisión, y tomar una decisión en un corto tiempo para poder solucionarme un problema. Si algo sucede varias veces, entonces quiere decir que se resuelve esto, y eso también puedo generar. También, además de eso, los servicios más, como digo, tradicionales, ¿no? Donde está el lenguaje, donde puedo hacer procesamiento del lenguaje natural, donde puedo extraer significados y demás, que es un poco lo que vamos a usar en la demo. Vamos a utilizar Luis como servicio cognitivo para poder extraer la intención que tiene el usuario, que en este caso está usando nuestro bot, ¿no? Y después están también los servicios cognitivos de voz, voy a seguir en la siguiente slide, donde justamente puedo extraer, ¿no?, lo que me dice, puedo hacer la transcripción, incluso hasta puedo a partir de un texto, y acá sí me quiero pasar un poco más para el lado de accesibilidad. Podría utilizar estos servicios cognitivos no para hacer algo de alguna manera inteligente, sino que realmente poder hacer que el otro pueda entender, ¿no? Una persona que tiene problemas o baja visión, podría hacer que mi aplicación o el texto o lo que fuera que va a ser mi asistente virtual se lo dijera, ¿no?, en forma de hablar. Entonces ya estoy también yendo por ahí. Al revés, una persona que tiene problemas de visión podría generar desde otro lado. Y bueno, puedo empezar a mezclar los servicios cognitivos y no solamente pensar en aplicaciones inteligentes, sino también en aplicaciones accesibles, que también es otro punto de ver, y cómo poder utilizar los servicios cognitivos, y es otro punto donde vamos a trabajar también. No en esta demo, pero creo que está muy bueno empezar a meterse desde ese lado. Claramente, estamos en BSAP Summit, bueno, un poco también lo que son las Business Applications, Power Platform. Justamente hoy, en nuestra charla, lo que vamos a utilizar dentro de lo que es la Power Platform, vamos a ver Power Virtual Agent, que va a ser como nuestra excusa también para de interfaz gráfica, en vez de utilizar una Power App que pueda darme información de mi tenant de Power BI. Nosotros vamos a usar un Power Virtual Agent, que obviamente se conecta mediante Power Automate a la API REST de Power BI, y se podría conectar a la API REST de cualquier otro sistema y me va a dar información. ¿Y por qué hago acá el punto? Porque en realidad a nosotros nos divierte, y con Gastón es divertido armar la demo y utilizar Power Virtual Agent, pero yo podría utilizar el mismo concepto y utilizar una Power App, o si quiero ir mucho más allá, utilizar Power Pages, ¿no? O sea, también puedo empezar a ver, según la necesidad que tengo, cuál de las herramientas dentro de la Power Platform utilizar y sacarle mayor provecho, ¿no? Porque de eso se trata la Power Platform. Más allá de ser
que sea low code y que lo que me va a permitir es tener, de alguna manera, en alguno de los casos, aplicaciones, procesos, tableros o reportes de una manera rápida, también es entender cuál es la mejor herramienta para la necesidad que tengo, ¿no? Entonces, un poco de ahí es donde la Power Platform y un poco lo que los invito también siempre a cuestionarse cuando estoy comenzando a utilizar, si es mejor utilizar una Power App, si es mejor utilizar un Power Automation, si es mejor utilizar una Power Page. Normalmente es bastante natural el entender cuál es la herramienta que tengo que utilizar. Algunas veces podría tener dos o tres, o también los invito también a cuestionarse y no decir, bueno, esto es una aplicación, tengo que ir por una Power App porque es una aplicación, y después veo si es una Kanban o es una Model Driven. Bueno, podría llegar a ser un Power Virtualization en algunos de los casos. Por ahí también que vamos a ir. Como información, ¿no?, general de lo que es Power Platform, ¿no? Bueno, podría tener lo que es justamente lo que les venía contando recién, ¿no? O sea, desde lo que son la interfaz gráfica, que es Power App, los Power Virtualization, los portals, que ahí dentro de portal es Power Pages, que en realidad, pero bueno, también estaba lo que era Power App Portals, todo lo que es los procesos, ¿no?, con Digital Process Automation, Process Mining y RPA, lo que tiene que ver con los data sources o mi modelo de datos, que naturalmente en Power Platform es Dataverse, y justamente todo lo que tiene que ver con Business Intelligence y analítica de datos, que es Power BI. Un poco, ¿no?, el camino hacia donde puedo empezar a armar mis aplicaciones y mis sistemas. Por último, en este viaje que hemos empezado de los servicios cognitivos, la Power Platform, y ahora haciendo foco en que vamos a utilizar y jugar un poco con Power Virtualization, para aquellos que no están familiarizados con Power Virtualization, de alguna manera es una solución que, utilizando una interfaz gráfica de bajo código, de low code, nos permite crear asistentes virtuales o chatbot de forma rápida, e integrarlo con con otras aplicaciones. Lo que tiene Power Virtualization, que yo lo puedo integrar en un sitio web, en mi SharePoint, en una Power App si quisiera, y ahí puedo empezar a integrar Power Virtualization de donde sea necesario. Si lo tengo en Teams, también podría agregar mi Power Virtualization en Teams, y ahí el licenciamiento es gratis, no tengo que estar pagando la licencia por usarlo en Teams. Bueno, puedo empezar a jugar con Power Virtualization. Yo digo que Power Virtualization, a veces algunos me dicen, no, porque yo utilizo Bot Framework y Bot Service. Bueno, en realidad hay que usar Power Virtualization para lo que Power Virtualization me pueda ayudar, y utilizar Bot Service para lo que Bot Service así sirve. A veces, cuando tengo muchos usuarios, en alguna manera capaz que me sirve utilizar Bot Framework, porque en realidad yo pago por un servicio y no tengo que pagar la cantidad de licencias, pero a veces cuando tengo que resolver cosas complejas, tampoco Power Virtualization me lo resuelve, entonces tendría que ir a buscar otra solución. Es buscar la mejor solución. Acá no es cambiar lo que era Bot Service o Bot Framework por Power Virtualization, es utilizar la herramienta que sea mejor. Y eso es un poco, creo que, el objetivo de cualquier persona que está dentro de tecnología y que va avanzando es poder saber qué herramienta, qué tecnología, lo que sea, utilizar en el momento y para el problema adecuado, ¿no? Eso es súper importante. Y lo último, y le doy paso a Gastón un poco más con Power BI, si no yo los voy a aburrir. Un poco, nada, Power Virtualization, ¿no? ¿Qué hay en la superficie y por debajo de la superficie lo que puedo hacer? A veces uno ve el Power Virtualization como simplemente un bot por ahí, que lo puedo tener embebido en algún lado, en Teams y demás. Pero en realidad yo puedo tener toda la integración con todas las otras herramientas, puedo apoyarme y generar, ¿no?, un montón de cosas súper interesantes a partir de un Power Virtualization, que no es simplemente el típico chatbot que me iba a responder, hola, así como estás, el horario de apertura es de 7 a 9 y cierro. No, bueno, puedo hacer un montón de otras cosas. Como decía, hoy día los chatbots o los asistentes virtuales son simplemente otra nueva interfaz gráfica de lo que antes teníamos una aplicación mobile o una interfaz web. Bueno, hoy puedo tener un Power Virtualization. En algún momento había una frase que decía que los Power Virtualization son los nuevos, en realidad los chatbots son los nuevos navegadores, y la inteligencia artificial es el nuevo procesamiento. Y en realidad tenía que ver con que hoy estamos todos acostumbrados a utilizar
las herramientas de mensajería, cualquiera de ellas que utilicen, y si yo puedo resolver un problema rápidamente escribiendo por el celular o escribiendo en Teams, va a ser mucho más rápido que abrir una aplicación, empezar a hacer clic por ahí. Y es un poco por ahí la importancia de los Power Virtual Agent o de los asistentes virtuales. Y ahí lo dejará. Te dejo, Gastón, que nos cuentes un poquito más de la Power BI REST API y de lo que vamos a ir viendo. Varios conceptos que Alex fue contando anteriormente en el tema de por qué y para qué la Power BI REST API, cómo funciona, para qué nos serviría en este contexto de tener un bot, tener un Power Virtual Agent que interactúe con la REST API. Primero que nada, el concepto de que uno a veces mirando un poco las piezas o los Legos, justamente como alguien dice, de los diferentes artefactos que tenemos en Power Platform, nos puede parecer bien interesante lo que hace cada uno y a veces un poco nos cuesta el cómo pueden interactuar las diferentes piezas de lo que es el Power Platform. Y acá lo que intentamos hacer con Alex es un poco más allá de sí, el interés de, bueno, cómo es el paso a paso de poder conectar un Virtual Agent con el Power BI REST API, bueno, ¿para qué me puede llegar a servir? Entonces ahí un poco, y antes de preparar esta charla con Alex y contando un poco, la excusa un poco era ver en el contexto actual de nuestros clientes, del feedback que escuchamos de la comunidad, en dónde puede resultar interesante utilizar un Virtual Agent con la REST API de Power BI. Y ahí tenemos un contexto que a mí se me vino a la cabeza bien rápido, que es, hay muchísima información que tenemos adentro de Power BI y por el contexto que hoy tienen nuestros clientes o nuestras comunidades, y es el hecho de que Power BI ya a esta altura estamos hablando de 5, 6, 7 años en el mercado. Entonces, los clientes que empezaron a desarrollar componentes y reportes y dashboard y datasets en Power BI hace ya algunos años, se encuentran hoy en día con que si no dieron los pasos correctos y empezaron con una mejora continua en el tema de gobernabilidad dentro de lo que es el mundo de Power BI, se encuentran con que vienen y nos dicen, Gastón, tengo 20.000 reportes, no sé cuánta cantidad de datasets, no sé cuánta cantidad de licencias, no sé cuántos usuarios, y tengo muchísima información que estoy perdiendo el contexto de cuánta información tengo y me cuesta encontrar la información en el tenant de Power BI. Entonces, justamente viniendo a ese tipo de temas es donde vamos a ver de que utilizando la REST API podemos empezar a explorar justamente bueno, a ver, ¿cuántos dashboards tenés? ¿Cuántos reports tenés? ¿Cuántos datasets tenés? ¿Cuándo fue el último refresco? ¿Cuándo actualizaste la información? Todo ese contexto lo tenemos en Power BI y vamos a poder utilizar la API de Power BI para poder acceder a estos datos. Ahí lo que Alex nos está mostrando un poco que el contexto de Power BI actualmente, ¿no? Porque si vamos como 6 años atrás, recuerdo los primeros dashboards in a day, que era el de entrenamiento que lanzaba Microsoft oficialmente, nos mostraban un poco de punta a punta cómo generar ese ciclo de vida en el reporte de Power BI. Y por ahí nos decían, bueno, primero descargate la herramienta de Power BI Desktop, que es gratuita, empezá a obtener datos de diferentes lugares, armate tu modelo de datos, trabajá un poco en las relaciones entre tu modelo estrella o Snowflake o como sea, y después generá tu reporte y armá tus medidas y publicalo en el servicio de Power BI. Una de las cosas que más ha cambiado últimamente, digamos que en el último año, en el mundo de Power BI, más allá de la cantidad de funcionalidades nuevas que se han lanzado, es el hecho de que hoy en día cada vez es más fácil prescindir de la herramienta desktop. Es mucho más lo que hoy en día se enfoca en simplemente ir a un navegador, abrir cualquier navegador, sea Edge, sea Firefox, sea Chrome, y directamente loguearme al servicio nube de Power BI y empezar a interactuar directamente desde ahí.
y el usuario tiene muchísima flexibilidad y todo lo que uno puede hacer directamente desde ese punto de vista. Entonces, lo que vamos a ver ahora en la siguiente slide es que con la REST API vamos a poder acceder a toda esta información. Entonces, la información a la que podemos acceder es todos los datos organizacionales, todos los datos de conjuntos de datos, de data flows, de la información que pueden ser fuentes on-premises, que pueden ser fuentes en la nube, porque ahí es donde está la parte interesante de Power BI, poder interactuar y decir, bueno, yo tengo un servicio de repente que me trae datos de una REST API, tengo otro conector que me trae datos de LinkedIn, tengo otro conector que me trae datos de Project Online, otro que me trae datos de un SQL on-premises, otro que me trae datos de Oracle, y ahí armo mi reporte. Entonces, con toda esta información, nosotros vamos a poder acceder a esta información directamente con nuestro Virtual Agents. Y en la siguiente slide lo que vamos a poder ver justamente es el hecho de que la REST API de Power BI expone toda esta información. O sea que yo puedo decirle a la REST API, bueno, accede a toda esta información de los gateways, de los data flows, de los reportes, de los datasets, de los workspaces. Entonces, imagínense que con esto yo puedo ir y decirle a mi Virtual Agent, dame la cantidad de workspace que tenemos en nuestro tenant, dame los nombres de los workspaces, dame el último refresco de un conjunto de datos o de un dataset, dame el estado que tiene un gateway en mi tenant. Dame la información de las fuentes de información a las que accede un data flow en particular. Dame la cantidad de métricas o la cantidad de visualizaciones que tenemos en un reporte. Entonces, con toda esta información que yo tengo en Power BI y al ser expuesta a través de la REST API, yo puedo accederla y justamente ahí voy de vuelta a lo que decía Alex anteriormente. Imaginémonos que tenemos público a nivel organizacional que no solamente le cuesta encontrar cosas, sino que tiene alguna dificultad de accesibilidad. Digámosle una falta en capacidades visuales o auditivas, y entonces el Virtual Agent podría ayudarle a esta persona a encontrar mucho más rápido y de otras maneras la información que tenemos en Power BI. Incluso hasta leer la información y analizar la información. Pensemos en un reporte de Power BI que está exponiendo muchas métricas y que el Virtual Agent le pueda leer cuál es el análisis que se hace de este reporte. Y para esto es simplemente tener la creatividad de decir, bueno, vamos a usar una narrativa SMART, que es una de las visuales que tenemos en Power BI, y que nos pueda leer la narrativa del reporte, que nos pueda contar la historia de lo que está sucediendo en ese reporte. Entonces, hay muchos casos en los que podemos aplicar este tipo de soluciones, y que la idea hoy con Alex es brindar un poco el panorama global de lo que se puede lograr interactuando con estas soluciones de Power BI y de Virtual Agent. Exacto, exacto. Bueno, vamos a pasar a la demo. Como siempre decimos, nosotros es mostrar una idea, un caso, poder también un poco abrir la mente de un montón de cosas que se pueden hacer. Lo que vamos a mostrar, obviamente, es un ejemplo que se nos ocurrió a nosotros en el tiempo que tenemos para la charla, pero que claramente lo mejor de todo esto es que puedan entender, bueno, cómo integrar y cómo poner, y si me permite de alguna manera, es que es relativamente sencillo, entendiendo los pasos, que es integrar los diferentes puntos y después desde ahí seguir construyendo hacia adelante, ¿no? Es un poco la idea de la charla, más allá de mostrar algunos puntos particulares que son interesantes cuando uno está integrando estas tecnologías, también entender y saber que luego puedo seguir hacia adelante. Bueno, vamos a sacar acá, muy bien. Entonces, como ustedes ven, yo estoy en Power Virtual Agent. Okay. Vamos a entrar acá, ¿no? Si ustedes entran a powerba.microsoft.com o powerba.microsoft.com, como lo quieran decir, y ingresan, le va a ingresar a su ambiente por defecto y les va a abrir esta página. Si ustedes tienen algún bot creado, les va a aparecer el último bot que estuvieron jugando o haciendo algo. Como ustedes ven, yo tengo uno acá que estuve jugando, que casualidad tiene el mismo nombre que lo que vamos a hacer, pero que en realidad le va a aparecer vacío, y lo que les va a aparecer es esto,
y le va a decir acá crear un nuevo Virtual Agent. Entonces vamos a hacer el paso de crearlo, que si bien demora un poquito, creo que para aquel que nunca lo vio, pero que es bien fácil, vamos a ponerle BISAP 2022. Esos 20.022 me fui un montón de años para adelante, pero no pasa nada. BISAP 2022. Vamos a decir el lenguaje, vamos a decir que es español. Spanish, muy bien, y le voy a dejar en el environment por defecto. Claramente, como todos los que están un poco más acostumbrados a lo que es el mundo de Power Platform y demás, lo interesante es siempre tener un ambiente que no sea el default para crearlo, para poder, si yo tengo algún problema, que pueda estar respaldado. ¿Por qué no? Porque el ambiente por defecto, como su nombre lo dice, tiene muchas limitantes porque es el ambiente que viene creado cuando uno crea el tenant, o sea que lo mejor es crearse un ambiente, aunque sea para desarrollo y demás. Obviamente, si ya voy a un punto donde estoy trabajando más en industria, bueno, voy a poner crear mientras voy diciendo todo esto. Tendría que tener mi entorno de desarrollo, testing, productivo, pero lo importante es tener entornos con mi base, con mi data verse atrás para poder hacer un restore, poder volver, poder guardar, porque si no, con los default, cuando pasa algo, no tengo a quién, y vas a llamar al soporte de Microsoft y te van a decir, y no, pero el default es el default, y tienen razón porque está en todos lados. Entonces, bueno. Acá, como ves, creamos el bot que hoy vino rápido la información, lo creó bastante rápido. Como ven, tengo un bot por defecto vacío, que hasta el nombre le pone testbot, donde obviamente tiene el nombre BISAP 2022, que es lo que yo le puse. Si yo acá le escribo hola, me debería responder, bien, hola, soy el agente virtual, puedo ayudar con preguntas, cuentas, pedidos, que es lo que viene por defecto en lo que es Power Virtual Agent. Los Power Virtual Agent, acá todavía, como ven, esto está, vieron que estaba y ahora reinició. Eso es porque todavía, por más que él ya me mostró, el bot todavía lo está creando. Entonces, ustedes iban a poner a hacer cosas y él, cuando termina de crear todo, lo recarga. Entonces, ahora ven que sí tengo todo. Entonces, si yo vengo a este bot y le digo hola, vamos de vuelta. No se preocupe que esa recarga que hace segunda, a mí me tomó un tiempo darme cuenta y fui preguntando, pero lo que pasa es que una vez que termina de crear, de realmente desplegar todo el bot, te recarga la página y te muestra todo de vuelta creado. Una vez que termina de hacer el aprovisionamiento, sería la palabra correcta, del bot, ahí él te muestra todo de vuelta. Entonces, como ustedes ven, me pone esto. ¿Qué pasa con Power Virtual Agent o con los Virtual Agent? La forma que se manejan los Virtual Agents son los topics o los temas, donde es, de alguna manera, donde uno entrena a este asistente virtual para que entienda cosas. Entonces, si yo hago clic acá en este hola, soy un asistente virtual, me va a abrir un topic. El topic se llama ¿qué tal? O en inglés, si ustedes lo crean, se llama greetings, que justamente es el topic que va a ejecutarse cuando detecta que yo lo estoy saludando. Como ustedes ven acá, tengo las trigger phrases, las frases desencadenantes, que dice, bueno, buenas tardes, hola. Entonces yo le puse hola, él me respondió por aquí. Él lo entendió y me puso ahora, soy un asistente virtual, puedo ayudarte con preguntas de la cuenta y demás. Esto ya lo habíamos repasado algunas veces, vamos a hacerlo rápido, pero porque siempre el público se renueva. Hola, soy un agente virtual, puedo ayudar con preguntas sobre el tenant de Power BI, por ponerle algo. ¿Ok? ¿Para qué? Soy un agente, vamos a eliminar esto y que puedo ayudarte hoy y lo guardamos. Y le damos guardar. Así yo vengo aquí a mi bot que lo guardé y lo modifiqué ahí y le digo hola de vuelta, obviamente me va a responder. Ok, así Alex, es bastante absurdo que no vaya a responder lo que lo acabas de escribir. Bueno, para mostrar que es fácil que uno puede ir cambiando las preguntas y las respuestas. Entonces, les voy a mostrar aquí topics para que vean que ya hay un montón de topics predefinidos o intenciones o temas predefinidos de un bot, como es el qué tal, el típico éxito confirmado, error, adiós, volver a empezar, muchas gracias. Y hay estos que te los pone de pruebas para que uno pueda entender un poco más cómo va, cómo funciona un Power Virtual Agent, ¿no? Estos que yo los puedo prender y apagar y decir, bueno, sí, siempre puedes trabajar o no. Pero en este caso, y vamos a hacerlo rápido, nosotros queremos que el Power Virtual Agent le vamos a hacer preguntas, como decía Gastón, del Power BI, por ejemplo, que te liste los datasets, el refresco de un dataset, que te liste los workspace, los dashboards, los reportes. Entonces, claramente tenemos que conectarlo con la Power BI REST API.
el punto de conexión de los Power Virtual Agent con el mundo exterior, aunque Power BI no sea el mundo exterior, sino que todavía está dentro de la atmósfera, si lo quieren ver, en realidad tiene que ver con que me tengo que conectarme utilizando Power Automate. Power Virtual Agent dentro de los topics tiene una forma automática o out of the box de conectarse con un Power Automate. Pero yo acá también lo que quiero hacer es crear un topic particular que cuando el bot, la persona no me esté, ¿no? El usuario no me esté diciendo hola, ¿qué tal? Chau, también, hasta luego. Yo todo eso que no sea ninguno de estos tópicos, éxito, adiós, gracias, hasta luego, me voy a derivar por ahí. Y eso se llama, este topic se llama en fallback. Si me lo dejara crear, lo está mostrando. Vamos a reiniciar la página. Cosas que pasan. Ahí me apareció, mira, cuando le dieron iniciar la página apareció. No pasa nada. Vamos de vuelta. Ya va a venir. A ver si le pasa. Ahí empezó a cargar. Ahí va. Me va a abrir de vuelta mi topic. Tenerle paciencia. Pero bueno, como todas las plataformas, a veces que demora un poquito en cargar. Pero nada, ya vamos a eso. Ok, acá me cargo todo. Acá tengo lo que se llaman, en la ruedita en Setting, System Fallback. Le doy clic a System Fallback y voy a crear un System Fallback. Un System Fallback no es otra cosa que se llama System Topic. Es un topic, no hay una frase desencadenante. Como, no sé si la palabra es workaround, ¿no? La forma de poder indicarle al bot de que todo lo que no machee con un tópico que ya estrenaste, lo va a venir por acá. Justamente, toda frase que no, si no lo puedo decir, toda frase le hiciera al bot. Vamos a ponerle nombre al bot. El bot se llama Pepe. Pepe, toda frase que vos no reconozcas, mandámelas por acá. Por eso que el trigger phrases and recognize el user input. Justamente es eso. Toda frase que no reconozcas, la va a rutear por este camino. Por eso se llama topic alternativo, le pone acá. En algunos casos, pero bueno, viene por ahí el concepto. Vamos a borrar esto. Entonces, esto lo voy a dejar solamente el mensaje, este es a modo de bug, cuando hagamos a lo último la prueba, para ver que lo que le escribimos se me lo está pasando como una frase que no reconoció y que luego le va a mandar un Power Automate. Y me voy a apurar porque no nos va a dar el tiempo. Entonces voy a hacer un call and action. Yo voy a llamar acá puedo crear un bot, un flow. Voy a hacer clic para mostrarles rápido que si yo hago clic en crear flow, me va a crear un flow por defecto, vacío, donde justamente el inicio y el trigger del flow es Power Virtual Agent. Yo acá le voy a indicar cuáles son mis inputs, que pueden ser textos, yes or not o números, 1, 2 o 40, y lo mismo el retorno de valores, lo que le voy a pasar a mi Power Virtual Agent. Yo ya tengo uno creado por temas de tiempo, porque había que procesar el LUIS y demás, que se llama Get Power BI Information, que lo que me pide es una frase. Yo le voy a pasar la frase que me escribió el usuario, que mi bot no entendió porque no estaba entrenado, pero yo la voy a reconocer, y tiene una variable salida, que es lo que me va a responder, que eventualmente es lo que, si quiero, le voy a mostrar al usuario final, o aquí puedo seguir transformándolo y mostrarle en fotitos, imágenes, o no decirle nada, o llamarlo por teléfono. Puedo hacer lo que yo quiera. Entonces, vamos a ver este flow, antes que nada. ¿Qué tiene este flow? Flow, si ustedes lo ven así, es bastante simple. Así, la verdad que es bastante simple. O sea, no precisa tener más de 5 o 6 neuronas para poder hacer esto, Alex. Sí, es verdad. Esa es la idea. Es que en realidad, acá el automate no es lo complicado, sino en entender cómo conectar los puntos, que era lo que decía hoy al principio, ¿no? Entender cuáles son los puntos a conectar para que esto realmente funcione. Entonces, como ustedes ven acá, Power Virtual Agent tiene la entrada, que es lo que me va a pasar mi usuario, que me dice, bueno, quiero saber cuáles son mis datasets, o quiero saber cuáles son los dashboards de un cierto workspace. El punto primero es el Get Prediction. Get Prediction, lo que estoy haciendo es, tengo un modelo de LUIS entrenado para entender las intenciones del usuario, que las intenciones del usuario son: quiero saber los dashboards de un workspace, quiero los datasets, quiero los workspace, quiero la tasa de refresco, quiero saber cuál fue el último acceso, y para eso tengo que entrenar un modelo de LUIS, que le voy a mostrar rápido
Un modelo de Lewis tiene intenciones, donde justamente aquí yo lo que tengo son dataset workspace, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es esto? Es algo que yo entrené que dice, bueno, quiero saber los datasets de un workspace. Aquí lo dice bien feo, pero para que se entienda lo rápido que es. Los datasets de un workspace le puse el identificador del workspace. Como ven, acá está escrito, acá está una parte en inglés, una parte. Yo puedo entrenar este modelo para que entienda que cuando alguien le diga dataset de un workspace o dataset y ponga algo parecido a un identificador de este tipo, el Luis me va a decir, imagínense que Luis es el tío Luis, y me va a decir, mira, te están preguntando sobre los workspace, de un dataset de un cierto workspace, y el workspace es este, y me lo va a devolver como una entidad, y me va a decir, mira, este es el nombre o el número, como vos lo hayas llamado. Y así de simple, de alguna manera, es entrenar un modelo de Lewis para que me vaya retornando lo que yo necesito. Yo en este caso puse en algunas pocas intenciones, que son reportes, workspace de un usuario, y lo mismo, dashboard de un workspace, lo mismo. Lo fui escribiendo así de alguna manera, lo que se me ocurrió en ese momento de inspiración para que me entendiera. Obviamente, si estoy en un contexto más corporativo, debería poder entender, a ver cómo sus usuarios lo van a escribir. Si yo tengo una mesa de ayuda, poder tener los últimos 100 o 200 correos electrónicos o chat de Teams, donde yo pueda realmente entender cómo hablan mis usuarios y hacerlo bien. Acá estamos jugando, estaba mostrando un ejemplo, pero ahí debería hacerlo, entender bien lo que tiene por detrás, y si mis usuarios, estamos en el contexto de España, donde en diferentes provincias se hablan diferente, pero hablemos solo de castellano, en España, en Uruguay, en Argentina, en Chile, en Perú, y cada uno habla de una forma diferente para pedir algo. Bueno, pues tendría que poder ser capaz de entrenar este modelo con las diferentes formas de hablar y de expresarse de las personas. Y así voy entrenando a Luis. Entonces, vengo aquí, yo ya tengo mi Luis entrenado, que va a decir, ok, va a entender lo que el usuario le pide. Aquí un par de variables inicializadas, y luego tengo un switch, o un conmutador, donde lo que yo tengo acá es, bueno, dashboard de un workspace. Si ustedes vieron bien, este dashboard de un workspace era una de las intenciones que yo tenía en Luis, dashboard de un workspace. Entonces, si yo escribo, dame cuáles son los dashboards del workspace, 1, 2, 3, 4, él va a entender eso, Luis le va a responder, le va a decir, lo que te está preguntando el usuario es por los dashboards del workspace, va a venir por aquí, en este get entidad, lo que va a extraer es el workspace, es esto que mostramos acá, esto es lo que me va a dar ahí, el identificador que yo necesito. ¿Por qué? Porque yo, cuando quiera invocar la Power BI REST API, me va a pedir este identificador de workspace, que yo acá lo transformé y por eso está puesto en una variable, porque tenía que transformar unas cositas. Hasta ahí, yo lo que hice fue, el usuario me escribió, quiero los workspace, los datos que ustedes ven, que está mi cara puesta acá, es que esto es un custom connector. Y entonces tengo que crear un custom connector para poder conectarme a la Power BI REST API. Sí, porque el conector que hay no me trae todos los métodos que yo quisiera, entonces tengo que crear este custom connector. Vamos a mirar rápidamente cómo generar un custom connector y qué es lo que hay que hacer. Esto es, voy a venir acá de vuelta a Custom Connectors, déjenme salir de acá, porque si no, no van a entender. Yo tengo mi Power BI Custom Connector, se los voy a editar para mostrarles un poquito más. En general, le puedo poner la foto, yo le puse mi foto fea, un icono, un color. Lo importante sí, el esquema, HTTPS, el host, obviamente api.powerbi.com, y en este caso yo le dejé el base URL desde el slash. Podría, si yo quiero solamente generar un custom connector para hablar de Workspace, yo le pongo que desde acá vaya por defecto a un Workspace, y ya estoy ahorrando pasos para la siguiente, y luego ya solamente voy a utilizar todos los endpoints correspondientes a Workspace. Puedo dejar desde aquí y lo hago desde cero. El otro punto importante es la seguridad. Claramente, para conectarme a la Power BI REST API, tengo que generar una conexión, una seguridad. Y bueno, lo que tengo que elegir es o auth 2.0, tengo que elegir que el Identity Provider sea Azure Active Directory, y lo otro importante que me va a pedir es el Client ID y el Client Secret. Para ello, tengo que poder generar una aplicación. Y ahí Gastón nos va a contar un poquito más qué significa registrar una aplicación en Power BI. Yo voy a intentar ingresar otra vez a lo que siempre se me cierra, pero bueno, vamos a intentarlo.
era dev.powerbi.com/app. Vuélvelo a escribir con una S al final. Ah, cierto. Siempre hago lo mismo. No sé por qué, siempre hago lo mismo. Ahí va, aquí. Muy bien. Bueno, ahí les voy contando un poco lo que va haciendo Alex. La idea es, como muchos saben, es el tema de Power BI. Hay muchos datos que pueden ser sensibles, obviamente, en el tenant de Power BI. Entonces, lo que está haciendo Alex ahora, o intentando hacer Alex ahora, es registrar una aplicación. ¿Cuál es el motivo? Recordemos que lo que estamos haciendo acá es tratando de acceder a información de nuestro tenant de Power BI, que tiene que ver con reportes, que puede tener que ver con datasets, con dashboard, mucha información que tenemos en Power BI. Entonces, simplemente no podemos darle el permiso que cualquier bot o cualquier agente pueda acceder a toda esta información. Entonces, lo que sucede acá es, existe una plataforma de desarrollo en Power BI que justamente es dev.powerbi.com/apps, y ahí probablemente a Alex le esté callando las credenciales, por eso le entra directamente en la plataforma de Power BI. Si él entra en incógnito, seguramente sucede algo distinto, pero lo que sucede acá es, y mucha gente me pregunta, bueno, Gastón, pero registrar una aplicación, ¿qué significa? Estás creando algo en Azure, pero yo no tengo Azure, tengo Power BI, pero mi empresa no tiene Azure. No tiene nada que ver con esto. O sea, lo que está haciendo de alguna forma el registro de la aplicación, está accediendo al tenant de Power BI. El backend del tenant de Power BI tiene un Active Directory que está dentro de Azure. Entonces está creando lo que se llama un service principal, una cuenta de servicio. Esa cuenta de servicio es la que va a estar asociada a nuestro agente virtual o el Power Virtual Agent. Y de esa forma yo puedo ir diciéndole a la aplicación, bueno, este service principal o esta cuenta de servicio va a poder acceder a la información de Power BI, pero quizás no a toda la información. Y yo le puedo ir dándole clic y diciéndole, bueno, vas a poder ingresar y poder ver la información de los datasets, de los reportes, pero que quizá no le doy acceso a los gateways o no le doy acceso al tenant o a la capacidad. Entonces, yo puedo registrar la aplicación y ir de alguna manera cuidando los permisos que le voy a dar a mi aplicación para que el Power Virtual Agent acceda, pero no a toda la información del tenant de Power BI, sino a cierta información. Y podría decirle, bueno, dado la sensibilidad de la información, voy a registrar la aplicación para que sea solamente lectura, o lectura y escritura, o escritura en algunos casos, con algunos métodos, pero en otros casos no. Entonces, yo puedo ir de alguna forma definiendo cuál va a ser el tipo de acceso que le vamos a ir dando. Sí. Si querés ahí, Alex, pasá a la siguiente. Esto es bien sencillo, el tema de registrar la aplicación. Ahí seguramente esté cayendo algún tipo de credenciales y les podemos mostrar justamente cómo el conector que Alex estaba desarrollando va a acceder a esta información. Exacto, acá en el conector, ahí lo que hago es registrar la aplicación, ¿no? Como decía Gastón, lo que le voy a decir es qué puedo hacer con los datasets, con los WordPage, con demás, le doy acceso a lectura, escritura, como bien comentaba. Una vez que termino de registrar esa aplicación, le doy un nombre. Lo importante es que me va a dar un Client ID y me va a dar un Client Secret. Con el Client ID y Client Secret los voy a poner aquí en el Custom Connector. Voy a utilizar Login Window, acá, Login Window Net, que es cuando utilizo Azure Active Directory, Resource URL. El scope lo dejo, la redirect URL que ya me va a venir por defecto, y luego empiezo a generar las definitions. Las definitions son los métodos de la Power BI REST API que yo quiero usar. Si ustedes ingresan a la documentación de la Power BI REST API, van a ver que está, para los WordPage está definido el Get WordPage, para los dashboards hay un montón de métodos como este que es simplemente Get los dashboards del Group ID, porque es los WordPage los define como el Group ID, y a partir de ahí puedo empezar a generar. Es tan fácil como agregar New Action, ponerle un nombre, una descripción, una operación ID, me copio la URL que me da la documentación de la Power BI REST API, vengo aquí, me genero el response, me genero el request y el response. El request digo como, ok, es un get en esta URL
y ya me crea automáticamente la acción. Que todas estas acciones que yo tengo acá, si yo vengo a mi flow y le doy aquí Add an Action y le digo Custom, y yo hago clic, son todas esas acciones que ustedes ven que yo creé ahí. O sea que cuando estoy en el Custom Connector agregando acciones, que podría ser una acción por método, algo importante es que Custom Connector solo puedo tener una sola acción que vaya a esta URL particular. No puedo repetir otra con otro filtro, además no, tengo que hacer una genérica si yo quiero utilizarla para diferentes cosas, una genérica que me permita a partir de variables y filtros utilizar ese solo endpoint. Por si no me va a decir que tienen que ser únicos porque las sesiones van a ser únicas. Eso es algo que tienen que tener en cuenta porque no van a poder poner dashboard acá y después otro que sea dashboard y que tenga una variable y otro dashboard que tenga dos. No, tengo que hacerlo genérico para que todo eso utilice. Bueno, y una vez que generé mi Custom Connector, obviamente que lo que voy a hacer, voy a utilizarlo aquí. En este caso vamos a repasar un poquito antes de terminar. Nuestro usuario nos dijo que quería los dashboards de un WordPress, eso lo entendió mi Power Virtual Agent. Luego con Luis procesamos y obtenemos la intención del usuario. En este caso entendemos que la intención es dashboard de un WordPress y que aparte me tenía que dar el identificador del WordPress. Invoco la Power BI REST API, me va a dar la información, la extraigo, acá estoy haciendo nada más estructuras de control para extraer los datos dentro del resultado, y se la retorno a mi Power Virtual Agent. En mi Power Virtual Agent voy a venir acá y voy a tener la información. Entonces, vamos a hacerlo bien rápido porque ya se nos acabó el tiempo, y le vamos a responder al usuario, le vamos a mostrar al usuario lo que... Vamos a suponer que esta salida, esto que viene acá, está formateado, le voy a dar, acá va a estar solo en texto, pero que está así, y le va a mostrar a mi usuario. Entonces yo le doy guardar. Vamos de vuelta, vamos a decirle hola, me saludó. Si yo acá le digo que quiero mi workspaces, y no pasa nada raro, él me respondió SQL SAT Lima, M365V Lima, que estos son unos workspaces que yo tengo por acá, que son lo que tengo acá en este dato. O sea, que eso los buscó por la Power BI REST API y me los trajo. Entonces, en resumen, acá estamos invocando la Power BI REST API, puedo traer un montón de cosas, pero este mismo tipo de alternativas yo podría generar, invocar una REST API de cualquier otro sistema, traer información de otro lado que necesite, puedo traer de un, no sé, de un Dynamics, de un CRM, de un SAP, de donde sea, yo puedo traer información y también mostrarla. Con Power BI lo mismo, puedo empezar a agregar métodos y métodos y métodos y métodos administrativos y demás, y poder realmente tener un administrador de mi tenant de Power BI. Como decía Gastón, puedo hacer un montón de cosas y entender cómo está el estado, en este caso, de mi tenant de Power BI, pero a su vez también, imagínense que esto lo podría utilizar para otro montón de utilidades, no simplemente Power BI. Y es ahí un poco el foco. Vamos. Con esto, vamos a ir. Las preguntas van a quedar nuestros datos, nos pueden responder, nos pueden enviar cualquier consulta que tengan, en mi caso @rostanker, @GastónFCruz, el Twitter de Gastón, y si no el LinkedIn nos encuentran enseguida Alex Rostán o Gastón Cruz, y va a ser también rápido para responder cualquier duda que tengan. Estamos a las órdenes para responder lo que necesiten. Así que nada, gracias de vuelta a todos por la atención. Gracias, Gastón, por sumarte. Gracias, Alex. La verdad, un gusto poder participar de este tipo de instancias. Gracias a la comunidad por sumarse, a los sponsors por hacer esto posible y obviamente a los organizadores por tomarse el tiempo de organizar este tipo de sesiones, este tipo de conferencias, que la verdad que es muy reconfortante poder estar acá, poder extender de alguna forma la experiencia que tenemos y poder hacer algo entretenido que de seguro a alguno le servirá, de seguro alguno intentará y seguir adelante. Y como decía Alex antes, que quedan nuestros contactos por ahí, en Twitter, en email, y pues pueden contactarnos en cualquier pregunta que puedan tener.
Gracias, hasta luego y sigan con las siguientes charlas que están muy buenas.
Hello, everyone. Can you hear me? Hello, everyone. How are you? Let me just share my screen. It's a pleasure to be here. So it's a pleasure to be here, as I said, in this Summit Spain 2022. I want to start to thank to the organization for inviting me to make this presentation. I'm going to talk about think inside the box. But before we get into our session, I also want to thank the sponsors that allow us to have this summit this year. To my knowledge, it's a mix between online and in-person sessions. But it's a pleasure to be here talking to all of you, and hopefully you will like my session, and you will get some additional ideas for your reports and use of Power BI. Okay, so just a little background on me. I'm Miguel Felix. As I said, I'm a BI specialist and AI solution since 2021. I have a background in finance that in the last 15 years, more or less, I worked as business controller and business analyst in several companies of several types of services and production companies. During that time, I did a lot of reporting, mainly in Excel, and then back in 2015, when Power BI was introduced, I started to work with Power BI. This allowed me in 2018 to be a super user on the Power BI community. I've been since the first day of the program of the super users in the Power BI community. In 2019, I was awarded for the first time the MVP on data platform. And then on 2020, I started to do some presentations on Power BI and also started my blog. As I said, currently I'm a BI specialist, and this was in 2021 that I was invited to be a part of DevScope and been working for 1 year only on the area of Power BI. So it has been an interesting journey throughout these years, where I met a lot of great professionals and great speakers, and also persons that have helped me sustain my knowledge and increase it in a very good way. Okay, so this session, what is this session about? So Power BI allows us to add custom visualizations so that we can make storytelling interesting. However, sometimes this has a price. So the price can be some performance, and although the performance part has been updated and reviewed throughout the time, if you make some quick calculations, you'll see that some of the custom visuals can have a worse performance than the standard visualizations. Also, the support. Sometimes there are some custom visualizations that leave the Microsoft Store and they are not supported anymore. So when we have some reports that are that have those visualizations, we may get some issues in the future that we don't know that they are happening. Also, changes between the several versions of Power BI that come out every month can also bring some issues. As I said, I'm not against the custom visualizations. There are a lot of them, but sometimes we need to look and think, okay, do I need to have a custom visualization or not? As I said, there can be problems or not, depends on the use, but we can also use the standard visualizations to make the best use of our reports and make the storytelling interesting. So this session, we are going to show some DAX
syntax, some very simple DAX syntax. So this is for beginners and intermediates. There is not a lot of fancy calculations. Sometimes it's just knowing how the visualizations work within Power BI, and we can get a pretty easy solution without getting another option or another download. Okay. So in this case, I have 4 examples over here. I did a rotate Gantt chart. I did a stacked bar with a dynamic center line, also a Gantt chart, and a tachometer or a speed gauge. So let's go to Power BI. So just to give also a little bit context of this, back in 2016, 2017, in the company where I worked, there was a report. It was a simple report. It was just 10, 15 cards that had some visualization. So it was just those visualizations, nothing more. There was no bar charts, no donut charts, nothing like that. So just the cards. And it took around 5 minutes to load. 5 minutes with counting by with a watch. A colleague of mine got in touch with me, and we were looking at the report, and I asked him, "Can you please send it to me so I can check?" When I looked at the cards, it looked at first glance that it was the normal, the default card of Power BI, but it was not. It was the OKV's card that, as you know, is a custom visualization that's been around almost since day one of Power BI. And that allows you to do not only the values that you have, but also some averages, some targets, some trend lines, and so on. When I look at that and taking into account that we are not taking advantage of any of the additional features of that card, what I decided to do was just to change it to the normal cards. When we did that, the update was almost instant. It took a second to do when we changed some filters and so on. So this showed me that sometimes less is more, right? Because if we are not using all the complex attributes that we have in custom visualizations, so maybe we can use the standard ones. Okay, but let's go to our first example. In this case, we have the Gantt chart, right? And this is the standard visual of the Gantt chart. Over here, just as an example, I have made an incremental value that is based on a simple generate series value. So this is a percentage value, so from 0 to 100%. And as you can see, everything is okay. But sometimes we look at this and we think, okay, this is nice, but I don't want this as is. I want it to rotate left, so I want it in a vertical way, or I want to do it upside down. And when we look at this, and if we try to make any changes, there is no option to rotate our visuals as we have in Excel, for example. So what can we do to rotate this visual? If you look, this is basically a donut chart. So let's pick up the donut chart and let's make some adjustments on this so we understand. So first of all, let's understand how the donut chart works so we can then apply our options so that we can have a rotating Gantt chart, okay? So as you can see over here, if I pick up these values, this is just a simple table with values from 1 to 4, okay? As you can see, what happens here, and I'm counting the values, so it's one, for each of the numbers. As you can see, we are starting on the top right corner, and then the numbers go in clockwise. If I make a sorting of the axes, a different sorting of the axes, okay, based on the legend. So let's do it like this. As you can see, it's always rotating clockwise, and it always starts on the top right. So looking at this, we can start, okay, so that I can rotate this, I need to have a blank area,
and then I need to have the two parts, the two areas that I want. So one with the actual value of the incremental, and another one that makes our value to target. Okay, so let's start by the easy part. So this value goes, as I said, to 100%. So I need that f of this chart goes to 100, and the other f also goes to 100, right? So with a simple metric over here that is only sorry, this is only, we will put it just one. Okay, this is a percentage value, and we can go and pick this blank area and add it over here. If we add it, as you know, it's a single value. It will cover all the donut chart. But let's pick up also our incremental value. So the incremental value, it's the percentage that we use. We can pick, I did it calling the metric, but we can also pick up the metric that was created when we created the parameter. So it's the same value, no problem. But let's put in this one. And if we put in this one, as you can see, what happens is that this value is getting overwhelmed by the blank area. Why? Because we are not picking up the percentage value, so the 28%, but we are picking up the 28% based on the overall value that we have on the donut chart. Also, we don't want the percentage used to be set over here. We want it to rotate to the right side, so we need to just change it over here to the top. Okay, so it already starts to look as our Gantt chart. As you can see, when we change the values, if we go until the maximum, we get the two Fs that are filled. We can also go over here on the slices and say that the blank area will be white. Okay, and it's already rotated. We are only missing the gray area to target. Okay, so for this, and in order to have this gray area, what we need to do is I call it other filling. That is nothing more than the blank area minus the percentage used. As we saw, the blank area is 1. The percentage used is also going until 1. So doing this, we'll have, in this case, 50%. If I reduce this to 30, this other filling will go to 70%. So if I add this to my donut chart, after the percentage used, as you can see, now I have a perfectly Gantt chart that is making the change of the values. So what we can do now simply is just make all the slices look like the ones that we have on the left. So let's just do over here a format. Sorry, it's not picking up because it's a different color, but let's just copy paste the color of the fill over here just to make it equal. And then if we go over here to the slices, if we pick up this value, and now we can also do the other filling as a gray. And now this should be pretty similar to the one we have. Okay. We just need also to adjust the values for the labels. We can also adjust them. So the labels, we can put in that we want the date values over here. We want not the date values, but the data value, category, percentage of total, no, sorry. Over here, we need to pick up this one, 23, 27. Oh, this value, what happens over here is that since we are making this f of the value that we have, what happens is that we get only 23%. So we need to adjust this a little bit better in terms of the values. But if we look at what we have over here, so we got to start with 0 to 100, what we can do is just turn off the data labels. And then we can pick up and add over here also a small card visual. And we can put in
the percentage usage, okay. This one needs to be filtered to 46, okay. Let's put in this like 0. We can take out the data label also, the category label. Can increase it a little bit if you want. Sorry. And then we have pretty much what we need. As I said, we can also, in this case, we also have the option, if we want to have this rotated, we can also now have the option to rotate the chart a little bit. So if I do the 90%, now I have the Gantt chart rotating down, okay? As you can see, it's working correctly. And I can even rotate it to 180 and I get it to the other side. So as you can see, using just 3 metrics, so 1 for the blank part and 2 for the other values, and making then some small adjustments, we can make this look like the Gantt chart, but rotating. Then just some small changes, and everything will work as you need. So this is the first example that I have. It's just a small thing, but if we understand how the donut chart works in this case, or the pie chart, in this case, they always work clockwise, starting from the top right, we can make a simple DAX. The next one, this came out from a question in the community. So the idea over here was to have a center line, and this center line would be variable according to a slicer. In this case, I did an example over here also using a generate series, so a parameter. So as you can see, I can change it, nothing more. What I just did was, for this chart, I added a constant line that is matching a line that is this series value. So, and as you can see, everything changes accordingly. But the idea of this chart, in the question that they had, was not to have the line chart only changing the line on this bar chart, but the idea was, okay, if I put this to 100, the axis value, okay, so this one, the axis value would not start at 0, but would start at 100. So in this case, for category A, we would see only a bar going from 100 to 134. In the case of the 68, we would see a bar going backwards until 68. So it would be more or less a positive, negative value, but this would be dynamic based on the selection of the slice. So if I went to 58, we would have one from 58 until 134, and then 68. This would be very simple, but the question was that they also wanted not to see the difference over here, in this case, from the 58 to 68 of 10. They wanted to see exactly this 68. So what can we do to make this more dynamic? So first of all, let's just look a little bit at the data. It's a simple data, nothing fancy about it. So if we look at the stock, so it's just a category with a value. So 134, 68, 89. So simple values, nothing much, but this can be done with any metric you need, okay? In this case, what we did over here, first of all, we created a measure that is the values that are below, over here I call it below 100, okay, that is the baseline, but you can call it whatever you need. And basically what we do is the sum of that value, and check it if this is above, this is below the center value. So what this will give us as, if this value is below the center value, in this case, for the line that we have now, we will get the values of the 23 and of the 28. If this value is below, it returns that value. If it's above, we get blank. So let's just do over here a stacked bar chart, okay? Let's put in the categories
on the axis. And now let's pick up this 100, this below 100 value. Okay, if we do it, if we place it over here, as you can see, and let me just show all the items so we can see what we have. Let's also sort it out by the category, and let's do it ascending. Okay, so as you can see, what we are getting over here now is the values of column J and of category J and category N. So the values that are below the 58. So if I change this and if I increase the value, what happens is that all the categories that are below that line will appear. Okay. Now we have to do the next step. So we already have the value until the line before the line. So now we need to pick up the values that are between the line and the 100. Okay. So for this case, because the bar that I want to show is not this bar, but I want to show the difference to the bar, to the center line. So in this case, I would need to pick up the difference between the 68 and the 89. So for this, it's also a simple measure. So it's the values until 100. So what we do is just the same thing as we had before. We can do this. So it is, if it's lower or equal to the center value, or we can use the previous metric and say if the previous metric is blank, then return a value. And what we do, we just do the difference between the center value and the sum of that value. So if we add this metric to the chart, as you can see, now I have all the lines matching until the center line, and I don't have to worry about when I change the values, what happens. So in this case, as you can see, if I go to 0, nothing appears. Why? Because everything is above. So let's work on these values after the 100, okay? Or in this case, after the center line. First of all, I need to pick up, in this case, I have 78, so I need to pick up all the values that are above 78. We need to pick up the value until the center line. So in this case, what I need to do is just to pick up the 100 value. So if the value is above the center value, let's return that center value. So if my sum is above 78, I will return 78. If I put in this value, as you can see, now I have all my chart completed in terms of categories, and everything stops at my center bar. Again, when doing this type of calculations, the important step is the way you set up the order of your measures. So if you change this over here, this will also work. But when you start making changes in the big, as you can see, something is broken and does not work properly in some cases. So let's be careful about the way we do it. So let's put in the 100 value over here. And now let's do the values above. So again, it's also very easy. So the values above, it's the same thing. So, but I'm just looking at the above value and I do the difference to the center value. So if I pick up this bar, as you can see, now I have all my bars working properly as I want. So in this case, I have for category A, I have a value that goes until the center line and then the additional one. Now let's start just making the setup. So let's do the values that are below 100. So this first one, I don't want them to show. Okay, so let's put this as blank. The values that are within my category, so in this case, it's between the center line and the 68 for this specific one. I want it to be, let's put it blue. And then I have the next measure is the value until 100. This one will also be blue, okay, in this case. Sorry, this one will also be white. So why? Because we don't want them. We don't want to see the value of that bar. And then we have the values above 100 that let's also put it in blue.
In this case, I'm putting all in the same color because that's what we wanted. Let me just check one thing, because this one is not giving a correct value. Let me just check one thing. So P 106. Why? Let's look at this. So over here, in the case of value P, we had 106. Okay. If I do it like this, 106, as you can see, the value is right in the middle. Okay. But now let's add values so we can look at what we are seeing. So in this case, the values below 100, we need to add the label. Okay. So let's go to the data labels. Let's turn them on. Let's just do over here a reset to default. Let's turn this on. Let's put everything in black, for example. Okay. Let's put everything. Let's the color that pops out everywhere. So over here, as you can see, we have the 106. Then we have the 28. We have the 68 and the 38. So values until the center line, above, below, and to the center line. So in this case, I want to show the 106. I don't want them to show, right? So values that are, let's do this in terms of every single line. So below the 100, I want to show them, right? In this case, the 68. So let's add this value. Let me just put it in the same color. And now let's place it in the center inside end. Okay, so this gets together with the days. As you can see, in this case, the value P, as you can see, the 106 is there. Now let's go to the next one. So until 100 values, I don't want them to show, so I will turn this one off. Okay, let's go to the next one. Values of 100, I also don't want them to show. So basically, the both colors, the both bars that are white, I turn off the data labels. And now I get to this one. On this one, I have an issue. Why? Because at the time that I built this visualization, I didn't want to see this value, but I want to see, in this case, I want to see 134. So the value, the difference. Currently, it's very easy to do. We just need to go to the total labels. Over here, if we turn on the total labels, you see that the value is here. And then using, for example, the FX, we can do that the values that are, for example, a rule based on the center value. If this is if this is higher than the minimum number, let me just, if this is higher or equal to the minimum number, then we get, let me just do this. Yeah. Then we get the black. Hopefully this will work properly. Nope. Sorry, this is a number. And this is less or equal to the. So if we do like this, this is still not working. Why? Because we are not making this. If this is equal to the minimum, then we get this value. But this is it's tricky to understand. We need to make some calculations. Okay, sorry for the confusion on this. I did not make this. As I said, this was done prior. So what I did at the time was to turn off this label. Okay, the total labels did not exist, but for the values above 100, I turned that off. Okay, what I did also was a label over 100 that basically is the same thing as the values above 100, but the difference is that there I return the sum of that stack value. So if you put that on over here, and if you don't want to turn on the data labels, you'll see that I pick up this bar. So I just need to change a little bit again the bar. So I can just
turn off the color over here. I can go to the data labels. I can go to the options and put it inside at the base, okay? Just color it once again in the colors I need. And now I just need to set up my value over here to be the maximum. So in this case, I just go to my, if I go over here to the x-axis, okay? If we just set up the maximum value as the label over 100. If we do it like this, sorry, I need to make a change over here. Let's not do it like this. Let's do it with the sum, with the maximum value of the stacked bar chart, okay? So over here, I don't want the sum, but I want the maximum, okay? If I do it like this, now the maximum is the 179, okay? So now, when I make my change, as you can see, the chart starts presenting the values as we need, okay? So this is a way of having, if we pull all the way to 0, we get the chart exactly as we have it. If I do it all the way to the left, I also get the chart as I need, okay? So this one is an option to make some additional variation on the stacked bar chart. Another option that I also have the question on the community, and that appears a lot, is that most of the people use Gantt charts. Gantt charts are very useful. There are a lot of options within Power BI as a custom visual. However, sometimes the options are so much and the data is in such different ways that most persons don't need all the options on that chart. They just need to make a simple Gantt chart where they see the start of the project and the end of the project and just a small color or whatever to highlight that in that specific case, the project is starting and ending, if it's behind or not. So in this case, I think that the best option is to use the custom visual, okay, because the additional options that are within the Gantt chart available in the store are so many that allow us to do lots of variations within our projects, but we can do it in a simple way using a matrix. So what we have over here, so we have a simple table with tasks, users, and a start date and end date of that task. We also have, for this Gantt chart, I also have percentage completed, okay? So this is a value with percentage completed, so we can have the coloring, okay? And also, based on this, what we did was to create a calendar table, but this calendar table, be aware that this calendar table is not related with the Gantt chart, okay? It's a disconnected one. It's a simple table. I did not do a fancy calendar. I just have the date, the month, the year, and the days, and the quarter, okay? But we can have whatever type of dates and variations of dates that you need. And what we are going to do over here, it's a very simple metric. So let's look at the metric that we used. As you can see, for this one, I used only a single metric. And then I have two for the coloring, okay? But let's start for the first one, that is the easiest one. And what basically I'm doing is to check if the maximum value of the calendar date, and over here I'm at the day level, so I'm checking if, in this example, the 12th of January is higher or equal to the start date, and at the same time, if it's lower than the end date. So in this case, I'm checking if the 12th of January is greater than the January 3rd and lower or equal to January 12th. As you can see, and if we pick up
this metric, and if we do let me just take out over here, remove the conditional formatting for the font color, as you can see, what this returns is a 1 in all the rows that we have. So this is a very simple one, nothing too fancy about the calculation itself. So it just returns 1 or blanks for this. So now we need to start to set up all of this. So let's pull this a little bit to the side, and let's work on this so we can have an idea of how you can set up. So let's start with a matrix visualization, okay, a normal one. Let's put in the task as a row level, then we do the user, okay? Or you can do the other way around, as you need for your project. Let me just turn on the background so we cannot be distracted by the values behind. Okay, now let's do just the drill down so you can see what happens over here. What we also need to do in this case, so we have it more clear, because of we want the background to always appear. And as you know, on the matrix, when we have the open matrix, what happens to the conditional formatting is that it's done at the lowest level. So if we have it like this, we don't have the start project value. So, but let's continue formatting this, and we will get to that part of that small tweak on the matrix. So now we just need to go to our calendar and pick up whatever we want. So in this case, I want to pick up the year, I want to pick up the month name, and I also want to pick up the day. Okay, as you can see, since we don't have a relationship, what he's telling us is that he cannot make any relationship. So let's pick up our metric. The metric does the relationship that we need. So because we are comparing the calendar to the Gantt chart. So if I put this value over here, as you can see, let me just drill down on the rows. If I drill down until the last level, as you can see, now I have the values. Be aware that in this case, since I'm showing on the maximum date on both sides, when I get to the highest level of the year, what is happening is that it's not picking up anything, okay? This measure may need some tweaking to also identify at year level, okay? The granularity is not matching one or the other, but for the example, let's go at the lowest level. So looking at this, as you can see, you have several values that are matched. And let's now continue with our formatting. So in this case, I don't need the total lines, nor in columns, nor in rows. So let's take out the totals, okay? So we can take out these ones, and we can also take out these ones. But as you can see, due to the way I do the metrics, when we have the start project, as I said, we don't have the value. So what can we do so that we can see what is happening? It's easy. We just need to turn off the step layout. And if we turn it off, now we are getting the values more equal to what we have. What we can also check is that this is not starting on January 1st. So let's just show all the values that we need over here, show items with no data. And now the full month should appear. Let me just check over here. Everything should appear. Okay. Let me just check. This should be over here also, show items with no data. Okay. So if we do it like this, now we have everything. Okay. So we need to do the show item. Then depending on what we have or not, you can do the show items with no data at the row level, as I did, and at the column level, or you can only do it at the column level, depends on what you want to present or not, okay? Now let's do the rest of the formatting, okay? For this, it's easy. I already did a metric. This metric is based on the average, okay, of the percentage complete. As we saw earlier, for example,
For the start of the project and user A, we are at 80%. So my rule is very simple. Let's do, if the value is of the average is lower than 65%, then give red. In this case, as you can see, for project, for the finish of the project is at 45%. Then everything below 80, it will give us a yellow, and above that, it's a green. So let's just go to these values over here. And then on the usage, let's do the conditional format of the background using the field value. So the color coding. And now we have the colors. And now let's also do it for the font color. And let's use this also, the field value. Okay. If we do it like this, everything gets blanked out. Now we just need to turn off the grid. In terms of the grid, we need to turn off the values for the banded row color. So let's go over here on the row headers, on the column headers. Let's banded. Let's just turn this off, okay. And on the values, let's put the alternate color also in white. So as you can see, now we have our Gantt chart. If we do a drill up at the level of the rows, as you can see, everything still works. Be aware that in this case, if you do just a drill down of one of the levels, so if you expand just one level, what happens is that the other two don't get the conditional formatting. So be aware of this type of issue within the matrix. The conditional formatting does not work when you have expanded a single level. So if you do the expand all, everything will work properly. But again, just an alternative, you can then add to this, you can add other levels of complexity. And it's also a very fun way to present things in a different way. I think we are almost running out of time. So I also had an example of making a tachometer, so a chart that has a red, yellow, and green area. This was done using donut chart. So if you want to know more about this, I also have a blog where I explain all of the steps to get all of these visuals. So, but once again, let me thank you, all of you. Let me thank you, all the organization, for the excellent work they did, for all the excellent sessions that we are having in this summit, and to give me the chance to present once again at this event. Hopefully you like my presentation. Please continue to watch the rest of the sessions within the summit. And if you need anything, I share my contacts on the previous slide. Please don't be a stranger, and you can reach out to me on LinkedIn or on my blog post. So take care. Hopefully you have taken some ideas to take your storytelling to the next level using the standard visualizations. Thank all of you. I don't know if there are any questions or if the session is
Vale. Muy buenas tardes por allá. Buenas tardes en España. Bienvenidos todos a esta sesión. En principio agradecer a los organizadores de este evento por hacer un evento tan especial y tan de gran envergadura, ¿no? He visto los temas realmente excepcional, los tracks. Es para mí un honor estar en este tipo de eventos, participar como un año más como speaker. Y espero que esta sesión pues sea del agrado de todos ustedes, ¿vale? Entonces vamos a comenzar. Yo sé que pues ha sido una jornada larga. Esta es una de las sesiones ya finales, ¿no? Formato virtual. Y pues espero que podamos cerrar con algo, pues, algo de contenido, sustancia para ustedes. Entonces, vamos a ver en esta sesión, particularmente lo que es Export Data Lake, enfocado a lo que es Dynamics 365 Financial Operations, ¿vale? Entonces, mi nombre es Juan Rafael, y nosotros sabemos que este evento es gracias, ¿no? A nos se realiza, o gran parte de la ejecución de mismos a través del apoyo de los auspiciadores. Entonces, nosotros tenemos en esta ocasión nuestros auspiciadores platino, oro y plata, ¿no? Que nos están haciendo a través de sus contribuciones, apoyo, pues posible este evento de la manera más saturada posible. Entonces, en principio agradecer a ellos, y gracias a ellos es posible también este evento. Bueno, sobre mí, contarles pues que actualmente también soy Microsoft VP en la categoría de Business Application, que es la categoría de Dynamics 365. Pues yo particularmente veo lo que es Dynamics 365 muy enfocado a lo que es Financial Operations, Commerce, pero también veo la parte de Customer Engagement, ¿vale? Y pues obviamente por detrás de todo eso está Power Platform. También soy Global MCT en la categoría de plataforma Microsoft. Y pues también trabajo como responsable del área de RP, de FO y comercio para Terranova. Y también pues en Perú tengo una comunidad de entusiastas, de especialistas en tecnología Microsoft, Cloud Experts, ¿no? Entonces nosotros como comunidad siempre realizamos eventos de manera frecuente para compartir conocimiento. Entonces, tienen mis datos ahí para cualquier tema, cualquier consulta, pues me pueden poner en contacto conmigo y trataremos de responder o tratar de guiar en lo posible pues a una solución a sus consultas. Bueno, entonces, la agenda de hoy, vamos a ver la agenda. Esta es una sesión, esta es un overview, vamos a ver un poco de qué trata Data Lake para Dynamics 365 FO. Vamos a ver un poco la instalación de esta característica. Vamos a ver un poco el tema de cómo se trabaja esas entidades, ¿no? Dentro de Dynamics, la parte de transformación, la parte de seguridad, recomendaciones, ¿no? Y bueno, vamos a tratar de cubrir lo mayor posible esto. ¿Okay? Entonces, nosotros qué entendemos o qué entenderíamos por Export Data Lake, ¿no? Para Dynamics? Bueno, en principio, el tema de los datos siempre ha sido un tema muy importante en cuanto a lo que es análisis de datos, ¿no? O sea, nosotros sabemos que hoy por hoy trabajar con datos siempre ha sido muy, muy delicado, ¿no? Nosotros, a saber que es una solución de SaaS, no podemos manipular los datos como lo hacíamos en on-prem, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Teníamos otras alternativas, ¿no? Entonces, en su momento nosotros usamos, o se suele usar mucho lo que es, bueno, pues consultar a través de OData, ¿no? Me conectaba a través de OData como servicio y pues extraer información de las data entities que estaban expuestas de Dynamics. Y pues con eso yo hacía digamos, mi Power BI, mi análisis de datos, ¿no? Pero tenemos ciertas limitaciones ahí, limitaciones en cuanto a lo que es conectividad, tamaño de los registros que puedo traer. Otra solución que también se vio posible fue trabajar con Billot, ¿no? Entonces, con Billot lo que hacía es, pues, tener un SQL Azure Database, ¿no? Copiar a unas data entities de mi FO y llevarlas a este SQL Database Azure y, pues, conectarme yo directamente a esta fuente de datos, ¿no? Entonces, de ahí ya poder construir mis consultas, ¿vale? Entonces, era otra forma de trabajar. Sin embargo, pues,
hay un costo por ahí de por medio en servicio y todo lo demás. Entonces, una de las cosas que se vio también y que también Microsoft de otra forma de trabajar es trabajar pues con Azure Data Lake, ¿no? Que es un servicio totalmente administrado, ¿okay? Escalable y de alta disponibilidad de Microsoft. Entonces, pues aparte que nos ayuda todo el tema de recuperación de desastres, tiene muchas funciones. Nosotros podemos seleccionar hasta 350 tablas, ¿no? Nosotros podemos hacer todo tipo de cambios de manera continua, actualizar de manera continua en este Data Lake. Estos cambios pueden incluir pues todo lo que es Drup, ¿no? Todo lo que es inserción, obtención y eliminación de datos. Nosotros podemos seleccionar tablas o entidades según nuestras necesidades. Nosotros sabemos que las entidades están compuestas por uno o más tablas, ¿no? Es un conjunto de tablas. Nosotros podemos seleccionar esas entidades o directamente las tablas subyacentes a estas entidades. Entonces, y toda la parte de trabajar con Data Lake, nosotros podemos apoyarnos con Synapse Analíticas, ¿okay? Y pues esto nos va a ayudar como, bueno, son unas herramientas de análisis, o podemos apoyarnos otro tipo de herramientas de terceros también para trabajar. ¿Ok? Entonces, esta característica no tiene mucho tiempo que está publicada, o sea, sí tiene ya un tiempo que está disponible como versión temprana, adopción temprana, una preview, donde yo podía comenzar a usar las bondades de esta herramienta, que realmente, particularmente, si yo le enfoco a un cliente en particular, nosotros tenemos, o sea, el escenario del cliente tenemos un data warehouse local, ¿vale? El cual ha sido mapeado con FO, y desde ahí nosotros extraemos información de todas nuestras ventas. O sea, nuestro negocio de cliente es ventas al por mayor y menor. O sea, es un cliente en el sector de industria retail, ¿vale? Entonces, el tema de análisis de venta, los canales de venta en las diferentes tiendas y ventas al por mayor y menor es muy importante para hacer todo el tema de abastecimiento y compras, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos mucho con las ventas, trabajamos mucho con el tema de inventario, con el tema de abastecimiento, y pues usábamos mucho el tema de OData en un comienzo. Nosotros trabajamos digamos, con la conexión on-prem. O sea, lo que hacíamos es conectarnos por OData, descargamos los CSVs, ficheros localmente, y sobre eso trabajamos con Power BI para todo el tema de armado de dashboards, ¿no? Entonces, ahora estamos mirando a Data Lake y realmente nos ha dado muchos mejores resultados con Data Lake, ¿no? Entonces, en la adopción temprana funciona muy bien, ¿vale? Pero ahora está totalmente libre, está disponible al público. Ya estamos en producción, nosotros estamos en producción esta característica ya usándolo, que cubre nuestras necesidades, ¿no? Entonces, solamente para aclarar que esta característica está disponible en la región de Estados Unidos, la región de Canadá, Reino Unido, Europa, también la parte de Asia Oriental, el sudeste asiático, América Latina y Japón, ¿vale? Entonces, sí tenemos cubierto varias regiones a nivel mundial. Nosotros sabemos que nosotros tenemos que amar a nuestro entorno, de donde se va a desplegar nuestro Dynamics con la región que vamos a usar este servicio, ¿no? Para que haya pues, una congruencia en la comunicación, ¿no? Esta característica, ¿no? Data Lake, Export Data Lake, permite copiar los datos, ¿no? Digamos directamente de FO y en su propio Data Lake, ¿okay? Lo que hace esta característica es exportar, ¿no? O mejor dicho, es copiar todos los datos de nuestro FO a nuestro propio Data Lake, nuestro propio tenant de Data Lake, ¿no? Entonces, nosotros vamos a poder seleccionar estas tablas y entidades, ¿no? Después de seleccionar nosotros deseamos copiar. Este va a ser un copiado inicial, ¿no? El sistema luego mantendrá actualizados los datos seleccionados mediante una aplicación de cambios. O sea, habrá pues se va a aplicar los cambios para hacer digamos, las diferenciales y solamente actualizar los diferenciales de datos de copiado al Data Lake, ¿no? Entonces, de esa manera siempre está actualizándose el sistema. Entonces, nosotros cuando habilitamos el complemento digamos, ese add-in, ¿no? de Export Azure Data Lake, nosotros vamos a nuestro entorno,
a Delta Lake, nosotros hemos ido a nuestro propio Delta Lake. Y una vez que esté copiando esa información, nosotros podemos usar estas herramientas como Power BI o Azure Synapse para todos los escenarios de analítica o inteligencia empresarial. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros seleccionamos estos datos de aplicación de FO, va a haber, pues, digamos, todo una estructura de copiado que es mediante un modelo CDM, ¿vale? O el famoso como Data Model, ¿no? El cual va a hacer mejorar el valor de los datos, ¿no? En Data Lake. Entonces, digamos, nosotros tengamos metadatos adicionales y eso va a estar siempre almacenado en un JSON, ¿ok? Entonces, esos metadatos adicionales lo que van a hacer es incluir la estructura de las tablas, descripciones y tipo de datos, por ejemplo. Entonces, como les comentaba, nosotros, esto es un servicio de Microsoft, ¿vale? Yo lo voy a habilitar desde el CIES. Nosotros recordemos que el CIES es el portal centralizado de Microsoft donde yo administro todo lo que tenga que ver con Dynamics, ¿no? Entonces, yo aquí administro entornos, administro instalaciones, administro instancias, despliegue de paquetes, bueno, una serie de cosas. Todo está centralizado en el CIES, ¿vale? Entonces, para yo poder usar esta herramienta, no se requiere mucho, no es muy complejo, ¿vale? Requiere una configuración, sí, ¿no? Ahora voy a mostrar esa configuración base que se requiere. Y después de eso, pues, nosotros podemos monitorear y administrarlo. ¿Okay? Usamos un storage, bueno, seleccionar algunas tablas, nosotros vamos a exportar. Todo va a ser siempre bajo modelo CDM, que les comentaba, ¿vale? Y pues nosotros vamos a ver ahora mismo cómo son estos pasos de la habilitación de esta DIN, ¿vale? Lo primero que nosotros tenemos que hacer es validar, ¿no? Que esta DIN está disponible en esta región, ¿vale? Yo le comenté cuáles son las regiones y pues nosotros que estamos en la TAM, sí cubre esta necesidad. O sea, nosotros estamos, digamos, físicamente lógicamente nosotros usamos el servicio, en este caso para mí desde Perú, ¿vale? Pero mi data center, donde yo tengo desplegado mi Dynamics 365 FO, está en Estados Unidos, ¿vale? Entonces yo sé que en Estados Unidos también está, en esta región está disponible esa característica, ¿vale? Siempre recordemos que es la característica donde está en la misma región donde está desplegado tu instancia, ¿no? Todos los usuarios están en Lima, Perú, ¿vale? O en Perú, ubicados, pero todos nos conectamos hasta el data center donde está instalado y desplegado nuestra instancia, que es Estados Unidos, ¿vale? Y el servicio tiene de esta DIN, no se va a habilitar para todo el tema de Data Lake, tiene que estar también en la misma región donde está desplegado el Dynamics. Entonces, en este caso también sería Estados Unidos, ¿vale? Luego de eso tengo que encontrar algunos recursos de Azure, ahora voy a mostrar. Una vez que esté todo esto, pues yo voy a instalar en el CS esta DIN, ¿no? Seleccionaría yo la data que quiero yo llevar y luego comienzo a usar, ¿no? La herramienta y pues finalmente yo podría hacer un feedback de la herramienta en cuanto a lo que son las necesidades y cómo está cubriendo todo su alcance. Para eso existe un grupo en Yammer, que eso lo vamos a ver al final, ¿vale? Entonces, antes de conectarme, hay unos pasos que los voy a comentar ahora, ¿vale? Digamos, el paso 1 es validamente la región, paso 2 es los recursos. ¿Qué recursos son? Bueno, ahora vamos a ver. Vamos a compartir acá la pantalla. ¿Vale? Entonces, lo primero que nosotros vamos a ver por aquí, yo voy a levantar otra instancia, vamos a duplicarla, por ejemplo. Vale, entonces lo que yo voy a hacer es entrar a mi AD, ¿vale? Mi Azure AD, entonces mi Azure AD yo voy a decir, ok, lo primero que yo necesito es registrar, ¿no? Crear un servicio principal de los microservicios de Dynamics RP, ¿vale? Entonces yo voy a la parte de registro de mis aplicaciones de servicios principales. Entonces estoy aquí, ¿vale? ¿Qué tipo de aplicación? Yo por aquí vamos a poder crear, ¿no? Lo que nosotros necesitamos.
¿vale? Y acá buscamos. Nosotros buscamos, lo agregamos, ¿vale? Entonces acá están todos los servicios que nosotros hemos creado. Nosotros ya lo tenemos, obviamente, ya creado. Y nosotros lo usamos para nuestros, bueno, para nuestro entorno, ¿vale? Acá tenemos varios, ¿no? Podemos tener muchas más otras opciones empresariales. Y nosotros comenzamos a usar desde aquí, ¿vale? Entonces, eso es lo primero que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Crear el servicio de aplicativo el servicio principal de microservicios, ¿no? Entonces, una vez que nosotros hayamos hecho eso, ¿cuál va a ser el siguiente paso? El siguiente paso va a ser, bueno, copiar el ID de este microservicio, ¿vale? Lo registramos por Azure, ¿no? Usamos a Azure, el línea de comandos por PowerShell, entonces lo registramos por ahí. Y luego de eso tenemos que nosotros configurar los otros recursos. En este caso, crear una aplicación en el Azure AD. O sea, voy para aquí, crear una aplicación de registro de aplicación. Creamos uno nuevo, ¿vale? Le ponemos un nombre, la URL de nuestro entorno, donde vamos a desplegar. Y luego de eso, sobre esta aplicación, nosotros creamos un secret, ¿vale? Y también guardamos ese secret. Luego de eso, también tenemos que crear un storage, ¿vale? Entonces yo voy por aquí, bueno, creamos un storage, una cuenta storage, ¿vale? Creamos una nueva cuenta, ¿no? Tenemos una nueva cuenta de storage y bueno, creamos una nueva cuenta, utiliza el mismo recurso de esos grupos que nosotros hemos creado, ¿vale? Comentamos los datos de creación. Luego de eso tenemos que dar acceso, ¿no? Control de acceso a nuestro aplicativo. Y después de eso creamos un key vault, ¿vale? Esto lo hacemos desde aquí. Creamos un key vault. Nosotros acá tenemos estos aquí, ¿vale? Entonces yo creo, vale, creo que necesito y pues acá tengo el URL de DNS, ¿no? Ya que estoy instalando ID, esos son los datos que van a pedirme. Agrego secrets a este key vault, ¿no? O sea, por aquí creo los secrets, ¿no? Todo esto está documentado, igual le voy a pasar el link donde hace todos estos pasos, ¿no? Incluso en la instalación también te lo va a pedir, solamente estoy haciendo un resumen, ¿no? Luego de eso autorizamos este key vault. Y nosotros terminamos toda esta configuración, ¿vale? Que los voy a dejar también por aquí. Lo siguiente que te va a decir es, ok, terminas esta configuración de Azure, vas a tu entorno, ¿vale? Entonces yo voy a mi LCS, yo estoy conectado acá a mi LCS, ¿vale? Acá están mis entornos, ¿no? ¿Dónde voy a probar? Yo probaría el entorno de un sandbox, un UAT. En este caso, voy a usar en producción, solamente para mostrar que yo tengo habilitado en producción. Vale, entonces cuando yo intento habilitar, ¿vale? Lo primero que te va a pedir es, uno de los requisitos, es que esté integrado con Power Platform. Listo. Entonces, este link está aquí, yo tengo que haberlo activado, ¿no? ¿Cómo sería un entorno que no está activado? O sea, que está nuevo, sería algo así como esto, por ejemplo. A ver, vamos por aquí. ¿Ya? Entonces, algo así sería, ¿vale? Entonces, si se dan cuenta, yo todavía no puedo instalar el add-in de explorar o otros add-in que pueda tener el entorno hasta que yo termine el setup de integración. Entonces, yo para eso solamente hago setup, ¿vale?
Digo sí. Ok. A ver. Ya. Tendré que indicar pues el ID de Power Platform. Y con esto yo podría ya activar. ¿Vale? Entonces, una vez que yo termine de habilitar esto, no lo voy a hacer todavía de momento aquí. Entonces lo voy a dejar tal cual, sobre son consultas. Voy a regresar a mi entorno, ¿no? En este caso voy a regresar al entorno de producción. ¿Vale? Una vez que yo habilite, ¿no? El Power Platform va a quedarte así. ¿Vale? Esta es la idea que te pide de tu tenant. Nada más, ¿vale? Una vez que esté configurado, ya te va a decir, mira, acá tienes tus add-ins. Entonces yo me va a decir, bueno, esto de aquí no va a aparecer. Va a aparecer solamente que yo agregue los add-ins, ¿vale? Porque no agrega add-ins, me va a salir una lista de add-ins. ¿Vale? Lo que yo podría agregar a este entorno. Y todos son los add-ins que yo podría agregar, ¿no? Podría agregar inteligencia de IoT, podría agregar pues contabilidad de inventario global, facturación electrónica, gestión de gastos, Financials Insight, todo eso puedo agregar, ¿vale? Entonces aquí va a aparecer justamente estos dos aquí, el Export Lake y el de adición de planificación maestra, ¿vale? A mí el que me interesa sería este de aquí, ¿vale? Entonces acá va a estar, y ya lo tengo instalado obviamente aquí, ¿vale? Déjame ver si acá lo tengo otro entorno, no tengo instalado. Pero está habilitado el Power Platform. Ok, entonces por ejemplo este entorno, yo tengo configurado el Power Platform, ¿vale? Pero pues, no tengo el add-in. Entonces yo agrego el add-in. ¿Vale? Acá está el add-in, busco el Export Data Lake, acá está, que me explica un poco de va. Ok, me interesa, lo selecciono, ¿vale? Y acá está, mira, oye, para que tú puedas instalar esto, necesitas tener todo esto que ya he comentado. El ID de la Azure AD, el DNS de la noción de claves, el secret de la cuenta de almacenamiento o el storage account, ¿no? La dirección registrada, etcétera, ya. Todo eso me va a pedir. Entonces, toda esta información, aquí donde yo sé leer más, yo le clic, ¿vale? Y acá va a decir, mira, acá está toda la fase de instalación. Acá te va a decir paso a paso qué es lo que tienes que hacer, ¿vale? Por eso que yo no me centro mucho en explicar porque todo está detallado. O sea, no hay mucho que hacer. Acá todo está explicado, ¿ok? Entonces, nosotros leamos todo esto y solamente es tal cual seguir los pasos. Ya tú podrás habilitar ingresas todos los datos aquí que has creado y habilitas la característica. Y ya está. Con esto ya tienes habilitada la característica, ¿vale? Y ya podrías usar esta característica. ¿Ok? Entonces, esa es la parte que quería comentarles. Eh, entonces, no es que yo haga esto, yo tendría que ya conectarme, ¿no? Dynamics, digamos, a distancia y comenzar a configurar toda la data que yo quiero trabajar, ¿vale? O sea, toda la data que yo quiero copiar. Recuerden que estoy copiando de todo lo que está en mi base de datos de Dynamics, y es una base de datos que yo no tengo control, eso la administra Microsoft, ¿no? Entonces yo quiero copiar toda esta información que lo tengo ahí, lo quiero llevar a un data lake donde yo sí tengo control de lo que estoy copiando, tengo control sobre este data lake, ¿no? Entonces, esto se hace de la siguiente manera. Yo regresando por aquí, voy a mi Dynamics, ¿vale? En este caso estoy con la producción, donde yo tengo pues aquí ya mi data lake habilitado, ¿no? Entonces yo pongo acá, ¿vale? Voy a buscar esto. Para que me traiga, ya.
Lo primero que tengo que ver aquí, este es un buscador, ¿no? Eso no voy a entrar mucho detrás porque esto es uso de la herramienta ya, ¿vale? Entonces, esa me dice que está en sysadmin, en la parte setup, en la parte de soportar, ahí está, ¿vale? Pero ojo, tengo dos, ¿vale? Lo que es Entity Store, ¿no? Y los Data Lake. Esto también lo podemos desde aquí, ¿vale? Y la parte de sysadmin, ¿vale? La parte de data, conversación de data, ¿vale? Y desde aquí lo podría administrar, ¿vale? Perdón. Bueno, esta parte de administración de datos sí, pero esta tarea está aquí, ¿verdad? La parte de setup. Vale, acá está. Pues acá tengo los dos, ¿vale? Los dos que está buscando aquí, es que lo tengo. Entonces, ¿pero a qué se refiere uno y otro? El de aquí, recordemos que Dynamics FO tiene dos repositorios de datos, ¿vale? Uno, que es el XDB, que es la base de datos transaccional, donde están todas las transacciones y registros de FO como tal. Y tengo el Entity Store. El Entity Store es el Data Warehouse de FO, ¿vale? Su almacén central para datos históricos. Entonces, todo lo que es Entity Store son su Data Warehouse, el cual yo uso más que nada para temas de inteligencia de negocios. O sea, yo tengo acá mis medidas, ¿no? Entonces yo comienzo a crear digamos, mi Power BI embed, ¿vale? Que se va a conectar con digamos, con este Entity Store, que ya tiene, ¿no? Ese Entity Store como tal ya tiene sus propias medidas, tiene sus propios reportes de Power BI embed que vienen en caja para yo solamente usarlas, ¿vale? Entonces me dices, ¿sabes qué? Si tú quisieras también manipular este Entity Store, que tampoco tienes control tú de esa información, porque es autogestionado por Microsoft, entonces lo puedes copiar y llevarlo a un data lake, ¿vale? Entonces tengo esas dos formas, tanto la data transaccional como la data histórica, ¿no? O el Entity Store, ¿vale? Entonces, vamos a conectarnos a data lake primero. Entonces, acá básicamente son todas las tablas, ¿vale? Que tú podrías escoger y cuáles quieres copiar, ¿no? Y acá están, pues, si quieres coger los entities, ¿no? Recordemos que un data entity, o una entity está amarrado, o sea, una entity puede tener uno más tablas, ¿no? Esta tabla, ¿no? O esta entidad que estoy seleccionando aquí, una entidad account, ¿no? Está compuesto por estas tablas, ¿vale? Entonces, si yo por aquí, por ejemplo, digo, acá están todas las tablas, yo quisiera saber qué errores he tenido al momento que he tratado de sincronizar esas tablas del FO, llevarlas a Data Lake, ¿no? Entonces, acá yo puedo ver estatus de sincronización, ¿vale? ¿Tengo errores? De momento no tengo errores, ¿no? Todo va a pasar bien. Entonces, ¿cómo están? ¿Cuáles están en ejecución? Todos los que están viendo acá están en ejecución, ¿no? Empresas de cliente, diarios futuros de clientes. A mí me interesa mucho lo que, como les decía, todo lo que son ventas, compras y abastecimiento. Es lo que me interesa a mí analizar, ¿no? Entonces, nosotros vamos a seleccionar qué tablas yo necesito comenzar digamos, a activar y sincronizar, copiarlos. Y acá me sale el estatus, ¿no? Que a mí me interesa saber cómo está. ¿Está en ejecución? O está pausado, ¿no? O se está inicializando, o está hasta un error, quizás, ¿no? Entonces, yo desde aquí monitoreo todo esto. ¿Vale? Entonces, nosotros, como estamos viendo aquí, ¿vale? Yo tengo esta es la forma estructural que yo tengo. Yo por acá tengo mi AOS. Recordemos que mi AOS es mi Application Observer. Este es el corazón del FO, el Dynamics, ¿no? Entonces, este gestiona sesiones y recursos de las sesiones dentro de Dynamics. Y pues, cuando se conecta con su base de datos, su XDB, que está en Azure, ¿vale? Es un SQL Azure Database gestionado por Microsoft. Entonces, todas las transacciones se almacenan aquí, ¿vale? Cuando yo quiero hacer una consulta, o sea, un maestro, una vista, o estoy haciendo una consulta de un reporte, o estoy usando un Power BI embed, todo esto, o sea, pues lo que hace Microsoft o ese servicio es conectarse con la data que se encuentra en XDB, ¿vale? A menos de Power BI que se conecta al Entity Store, ¿vale?
y por detrás te procesa con un motor que es Reporting Services, que es la parte de reportería. Todas las reporterías son datos transaccionales, ¿vale? O Power BI Embed si son datos analíticas, ¿vale? O si son maestros, tipo vistas o listas, entonces yo podría conectarme con un Excel de Office 365 y puedes trabajar en línea o descargar y trabajar de manera desconectada, ¿no? O local. Entonces todo esto está pues dentro de las capacidades de trabajar con repositorios de datos, ¿no? O con fuente de datos. Entonces, cuando yo lo que yo voy a hacer con Export to Azure Data Lake es que va a hacer copiar, ¿no? Yo voy a copiar las entidades y o tablas que yo encuentre o que a mí me interese copiar a mi Data Lake. Entonces, está diciendo que ok, mira, voy a hacer esto de aquí y eso voy a llevármelo de mi XDB, lo voy a copiar y me lo voy a llevar a mi Data Lake, ¿vale? Lo voy a llevar ahí y yo me encargo de llevarlo, sincronizarlo y mantenerlo actualizado, ¿vale? O sea, aplicar las actualizaciones diferenciales, ¿no? De CRUD, o sea, inserción, emisión y todo lo demás de datos. Entonces, y pues este data lake también puede, ojo, puede tener otras fuentes de datos, de sistemas legacy u otras fuentes de datos que estén almacenando datos en este data lake. O sea, no solamente va a estar mis datos, sino puede haber otros datos que estén dentro del mismo data lake, ¿vale? Recuerda que data lake es mi repositorio, que yo estoy escogiendo donde se va a guardar toda mi información de mi Dynamics y también de otras fuentes que yo podría tener. Entonces, cuando yo almacene, yo tengo las tablas, ¿no? Se va a guardar en carpetas CDM, ¿no? Como un data model que les hablaba, ¿vale? Luego de esto, esto se va a mapear, digamos, de los registros en las entidades que corresponden, ¿vale? Y luego de eso tengo los esquemas, ¿no? O el metadata correspondiente, ¿vale? Entonces, todo esto es la forma como se está almacenando, guardando de manera estructurada dentro de mi data lake. Luego de esto, ¿no? Yo podría apoyarme con herramientas de tipo Power BI, Synapse u otras herramientas para análisis de información que voy a consultar contra mi data lake, ¿vale? O sea, toda la parte de query, transformación, carga de datos, enriquecimiento de datos visualmente, todo esto es contra mi data lake, de los datos que tengo almacenados en data lake, ¿vale? Y pues tengo diferentes herramientas de análisis de datos. Entonces, la más conocida sería Synapse o Power BI para nosotros, ¿no? Entonces, nosotros quisiéramos ya comenzar a instalar esta característica. Lo que tengo que primero entender es tener un sandbox, ¿vale? Esto recordemos que en Dynamics nosotros tenemos diferentes tipos de entornos, ¿no? Entonces tenemos el entorno de producción, que es nuestro entorno real, ¿no? Tenemos el entorno Tier 1, los Tier 1 son los virtual machine de desarrollo, ¿no? Puede ser en cloud, en Azure, o puede ser on-prem, virtualizado, ¿vale? Pero esas máquinas virtuales de desarrollo no están preparados para usar el data lake ADIN, ¿vale? Entiendo yo que sí hay un procedimiento, pero es un procedimiento que tienes que hacer una configuración previa y todo lo demás a estos entornos de Tier 1 para que tú puedas usar, ¿vale? Pero así que venga listo para usar no está, ¿vale? Entonces, los Tier 2, o sea, los sandbox como tal, IoT, esos entornos, sí están pensados justamente para yo solamente a habilitar esta línea, ¿ok? Obviamente necesito ser un admin del tenant para yo poder, obviamente, crear estos recursos en Azure, ¿no? Que son los requisitos que necesita estar dentro de Dynamics para yo poder hacer uso de esa línea, ¿vale? Entonces, ya hemos visto un poquito de esto, ya hemos visto un poco de esto, ¿vale? Vamos a ver un poco cómo se consulta en Lake los datos que hemos usado, ¿vale? Entonces, voy por aquí. Ya, yo estoy consultando la información que voy a mandar desde aquí hacia Data Lake, ¿no? Y Data Lake, ¿cómo lo voy a ver? Lo voy por aquí. Me voy a conectar a mi Store account, ¿vale? Me conecto a mi Store account, acá está. Este que yo he creado, este que yo voy a almacenar, acá está mi Data Lake, ¿no? Entonces, yo digo que, mira, vamos a navegar, ¿no? Acá está mi Global Storage, ¿no? Acá está mi Dynamics 365, ¿vale? Y acá tengo mis instancias, ¿vale? Acá yo puedo tener una más instancia. Yo tengo acá mi instancia de producción. Recuerden que este es mi instancia de producción, minister.operation, es que es este de aquí, ¿vale? Este de aquí, de producción, ¿vale? Y también puedo tener yo otro de UAT,
¿vale? En este caso, pues el Guate está renombrado, ¿no? Yo, mi Guate ha sido cambiado y ahora se llama Terranova Guate, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque le eliminé el entorno y creo otro entorno nuevo, ¿vale? Pero yo podría acá tener los dos entornos, incluso podría tener los tres entornos, ¿vale? Pero en este caso yo voy a entrarle en producción, ¿vale? Y acá vamos a encontrar todo, digamos, detallado. Entonces, por ejemplo, yo quiero ver las entidades, ¿no? Me interesa. Acá están las entidades de comercio, ¿no? Puedo ver acá las actividades, bueno, lo que haya bajado. Voy a regresar un poquito más atrás. A ver. Vamos a ver otras entidades que tengan que ser copiadas. Entidades no tengo. Entonces, tablas. ¿Vale? Y vamos a interesar las de ventas, por ejemplo. Profesional justo. Cuentas por cobrar. Ya. Aquí, por ejemplo, estoy viendo las cuentas por cobrar, ¿no? Todas las cuentas por cobrar las manifiesto. Entonces, acá están en formato JSON. Esa es la estructura. ¿Vale? Acá podemos ver ya el diario de facturas, ¿no? Que está el Customer Invoice, ¿vale? Acá yo puedo entonces descargar todos los, bueno, en este caso todo ya se está trabajando toda la información propiamente, ¿vale? Bueno, ya eso lo veremos más adelante todo detalle, ¿no? Pero esto solamente estamos viendo un overview, pero acá estaría toda la información que yo estoy copiando de mi FO, ¿vale? Como pueden ver, yo selecciono el entorno y selecciono qué entidades y qué tablas quiero copiar. Y luego trabajo contra esta información para los reportes que yo necesito analizar. Entonces, cuando yo quiero ver ya la parte de transformación y visualización, ¿no? Yo ya voy a decir, ok, mira, tengo mi Dynamics, ¿no? He copiado la información que a mí me interesa copiar en mi Data Lake, ¿vale? Yo tengo, ya tengo la parte de ingestación de datos, que ya lo hice. Yo puedo apoyarme con Synapse, ¿no? Para todo el tema de analíticas, ¿vale? Y visualmente, o sea, para todo el tema de transformación, carga, transformación de datos, ¿no? Extracción, transformación y carga de datos como tal, pues yo podría usar todo esto de aquí, estas herramientas que tengo disponibles. Y luego de la parte visual, siempre lo voy a utilizar en Power BI, ¿no? Que es la parte de crear los dashboards. Entonces, yo en principio digo, bueno, voy a usar la parte de servicios analíticas, ¿no? Tengo otras características para usar dentro de la parte de análisis como tal que yo tengo como herramienta opcional, ¿no? Una de las cosas interesantes que yo podría hacer aquí son los SQL pools, ¿vale? Yo tengo la parte dedicada basada en serverless, ¿no? Entonces yo podría decir, bueno, en este caso me interesa trabajar de manera distribuida, me gusta habilitar un data warehousing, la parte de visualización, bueno, podría apoyarme de esto, ¿ok? Ya también podría apoyarme de Databricks y finalmente Power BI, yo puedo decir, mira, con Power BI puedo tener mis Power Queries, armar mis consultas, armar mis queries como tal y luego publicarlo en el servicio de Power BI como tal. Entonces es un poco el esquema de cómo yo podría, una vez que copiar información, hacer toda la parte de transformación y la parte de visualización de estos datos, ¿no? Este es un poco lo que es crear un workspace con Synapse, ¿vale? Y apoyarme con el CDM Util, que es una herramienta que me ayuda a hacer, digamos, toda esta parte de análisis con Synapse. Yo acá tengo en lo que estamos trabajando, el FO con mi característica habilitada, ¿vale? Se copió la data, que tengo Data Lake, ¿no? Acá comienzo yo a trabajar con los análisis de Synapse, ¿vale? Donde yo aquí alimento mi Power BI, ¿vale? Pero también yo podría crear, pues, eventos, crear funciones, ¿vale? Para crear nuevas vistas, nuevas tareas. Entonces, trabajar, publicar, netamente, ¿no? Entonces, todo eso lo podría hacer, ¿vale? En este contexto. Entonces, esa parte sí lo vamos a ver quizás más a fondo, más a detalle en otra sesión, ¿no? En esta sesión no lo vamos a cubrir, en esta sesión estamos indicando lo que podemos hacer, ¿vale?
Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo esperamos estos eventos, estas funciones? ¿Cómo usamos esta herramienta? Bueno, acá está la documentación que la voy a compartir si quisiera un poco revisar. ¿Ok? Pero no la vamos a ver ahora. Y pues lo importante de esto es, digamos, si comparamos, ¿no? Como patrones, es tener todo un database modernos en la nube, ¿no? Tener un reporte que es de análisis y operaciones disponibles, ¿no? Tener herramientas mucho más robustas, de menor costo, ¿ok? Integraciones con database y retirar el tema de billón, o sea, ya no depender de esta característica de billón, que les comentaba al inicio de la sesión. ¿Vale? Entonces, un poco ese es el objetivo de esto, esas son las recomendaciones, ¿ok? A nivel de seguridad, pues bien, nosotros tenemos que ver que seguridad se amarra mucho a nuestra suscripción, ¿no? O sea, nosotros vamos a decir acá en Tarek los permisos, ¿no? Entonces está protegido al acceso según los, digamos, los permisos que nosotros manejamos dentro del contexto de Azure, ¿ok? Porque recordemos que ahí se maneja todos los accesos y los recursos que estamos creando para luego esto lo pueda consumir Dynamics, ¿no? Entonces lo manejamos o centralizamos todo del contexto de Azure. Capacidades actuales que tengamos de esta herramienta. Bueno, actualmente ya la herramienta está disponible totalmente, ¿vale? Digamos, recién, o sea, no tiene mucho tiempo porque había ciertas limitaciones, ¿no? Pero ya está disponible, ya tenemos pues disponibilidad total en la región, tenemos disponibilidad en casi tiempo real las actualizaciones, también está disponible, la gestión de los eventos también está disponible, entonces todas las características están ya disponibles, ¿vale? Nosotros vamos, una de las cosas interesantes que vamos a ver más adelante, o que voy a comenzar a ver y profundizar con ustedes, más adelante va a ser la parte de integración de Synapse Link con Dataverse, ¿vale? Y la parte de análisis de Synapse con este tema de Data Lake. Entonces, son sesiones un poco más de profundidad que lo vamos a ver más a detalle, ¿vale? Pero más adelante, ¿ok? Entonces, finalmente, para ir cerrando, estos son los recursos, ¿no? Son los links, ustedes pueden comenzar a revisar un poco de qué va el tema, cómo se instala, cómo se agregue, cómo trabajarlo, ¿vale? Dónde puedo encontrar más información, ya sea de seguridad, un poco ya trabajar la parte de Synapse, ¿no? La parte de analítica, cómo se trabaja, aprender, ¿no? Hay un tema de learning ahí, de usar esta herramienta, ¿no? Los pools, ¿no? Y el grupo, ¿no? El grupo de contribución para mejoras continuas, ¿no? De Data Lake. Entonces, no sé si a este punto hay alguna consulta. Bueno, yo creo que no hay consultas. Por mi parte sería todo. Muchas gracias, ¿no? Les dejo los redes sociales de la comunidad. Bueno, yo con mucho gusto los puedo atender ya si tienen alguna consulta. Si no, por mi parte sería todo. Agradecer mucho a los organizadores de este evento y pues espero verlos en otra oportunidad. Vale, perfecto, listo. Muchas gracias a todos.